Добрый день с космического побережья Флориды, где 4 астронавта вот-вот наденут скафандры для самого смелого испытательного. Добрый день с космического побережья Флориды, где 4 астронавта вот-вот наденут скафандры для самого смелого испытательного полета НАСА за целое поколение. Наша цель – разгадать тайны Вселенной, чтобы изменить мир в воздухе и космосе. Множество людей по всему миру собираются, чтобы наблюдать за этим историческим моментом. Наша команда сплочена, мы готовы к полету. У меня уже несколько раз мурашки по коже пробегали. Эта миссия – возможность для нашего поколения. Это история человечества. Это история человечества. Вопрос не в том, идти или не идти. Вопрос в том, будете ли вы вести или будете следовать. Этот экипаж может стать первыми людьми, совершившими полет вокруг Луны за более чем полвека. Наш экипаж Артемиды-2 готов к запуску. Все готово. Вперед! 3, 2, 1. Запуск ускорителей и старт. Экипаж Артемиды-2 направляется к Луне. Начинается следующее великое путешествие человечества. Артемида и Артемида-2 напоминают нам, что наши величайшие главы еще не написаны. Отлично! Вперед, Артемида-2! Восклицательный знак. Суть в конечной цели. Луна теперь стала центром, фокусом этой миссии. Артемида-2 – это первый шаг к устойчивому присутствию за пределами Земли в глубоком космосе. И если нам это удастся, я думаю, Артемида-2 станет лишь первым крошечным препятствием на этом действительно долгом пути. А на вашем экране Земля в центре экрана, снятая с космического корабля «Орион». Опять же, камера, установленная на борту солнечной батареи корабля, смотрит на всех нас. Surface, and we could only see it just before Earth. The brightness of the Earth will wash out any of that dust they might be able to see. These were based on observations from Apollo missions and orbital spacecraft, and so we're very interested to see if the crew might be able to capture some of that lunar dust today. Following that lofted lunar dust target, the next will be Earthrise. We will regain communications with the crew shortly after Earthrise. There will be a short observation break period where the moon is not in view. That's because we are also anticipating the crew seeing an eclipse today. The moon won't be in view because the team here in Mission Control Houston will need to change the attitude of the spacecraft and ensure that its solar arrays are gathering light from the sun heading into that eclipse period. So we will have communication with the crew, we just won't be able to see the moon. However, we will have views during that eclipse time frame. During that time, the science team is looking to know it will only be illuminated by Earthshine at that point. So they want to know what the whole moon looks like overall, but they also want the crew to look into deep space and potentially see if they can spot any planets. Once the eclipse is over, the lunar flyby period will have ended. We are live through the whole thing, and even once flyby is over today, we remain live 24/7 on NASA's YouTube.
moment. Go ahead. Yeah, I don't know if Catherine and Devin are still there, but if they are, just wanted to just let them know how much fun we're having out here. It's extraordinary to be on the far side of the moon right now, just see it hanging out there and looking back at the Earth. And Ashley and Caitlin, I know you're back in Canada, but if you happen to be watching too, just wanted to say hi to all you guys, love you guys, and we'll be heading back your way shortly. Thanks, Jeremy. I hear they are watching, and your family is still here. So thanks for passing that along. This view inside the Orion spacecraft, and it's a little hard to make out, but on the left there, that is Jeremy Hansen, just calling down some well wishes to his family, joining us in the viewing room and watching online. Currently in the window are Victor Glover and Christina Koch. They are taking pictures outside of the window as they are now in their flyby observation block. At this time, Reid Wiseman and Jeremy Hansen are serving as support crew members, and they are also going to have an opportunity to enjoy their midday meal at this time. On the lunch menu today for Reid Wiseman and Jeremy Hansen, we have vegetarian chili, salmon croquettes, chicken with peanut sauce, sweet and savory kale, pickled beets, chocolate pudding, barbecued beef brisket, spaghetti and meat sauce, Italian vegetables, butternut squash, candy-coated chocolates, and maybe even a little bit of coffee. And if you look closely, you can see it looks like they are getting into some of their food for the midday meal. All of the food on the spacecraft is rehydratable. We don't have an option for fresh food as there's not a refrigerated section of the Orion spacecraft. So all of this food can either be rehydrated or eaten straight from the package, just depends on what the food actually is. And for food that needs to be rehydrated, there is information on each package of how much water needs to fill that bag and what temperature it needs to be. We are now 4 days, 23 hours, and 39 minutes, 40 minutes actually, into the flight of Artemis II, the spacecraft now under 4,500 miles from the moon. We are now also under 30 minutes away from loss of signal with the astronauts. We will regain that communication about 40 minutes later. They will still be photographing the moon and documenting what they're seeing while they're behind the moon. And we especially look forward to potential Earthset and Earthrise views. As you can see on the left side of your screen, we are streaming this solar array camera view throughout the flyby. And the science team also plans to capture an occasional still photo with the solar array intermittently, perhaps one every 8 to 10 minutes. Still photos represent the highest resolution imagery from those GoPro cameras. So starting 5 minutes before Earthset and loss of signal, the science team will capture a series of photos, one every 30 seconds, to include Earthset all the way through 5 minutes after Earthrise and acquisition of signal.
In order to capture these frequent photos, the solar array camera that we were streaming will need to switch to time-lapse photo mode. So during this time, the streaming video quality won't be as sharp as you have it right now, but we want to ensure that the science team captures the data that they need during these time frames. And we really look forward to seeing those higher resolution images once they're available. But with the view you are seeing right now, we are sharing bandwidth on the Orion spacecraft with every system that is keeping the spacecraft powered and the crew alive, especially the environmental control and life support system. As this is the first flight with crew, this is also the first flight of a life support system, keeping the crew healthy and safe on the way to the moon and the way home. On the timeline, we're getting towards the end of the cabin and window team swap period, but it looks like our astronauts, Victor Glover and Christina Koch, are already photographing the moon outside of those windows. The next target is Ohm Crater, and this is something that they have photographed previously during the flyby. This is a small, complex crater with a prominent ray system, and as referenced earlier, it's the size of the Eye of the Sahara. That Eye of the Sahara is a feature in Mauritania. Seeing this crater more than once throughout the flyby allows the crew to photograph it at different lighting conditions. Those different lighting conditions help expose different portions of the target and can help the science team learn a little bit more about how it formed and what it is today. Again, this view inside the spacecraft as the crew continues. Так, ура! И всем привет, с вами IoSpace, и вы попали на очередную прямую трансляцию по миссии Artemis-2 в пилотируемой обороте Луны, и, собственно, это наконец-то прямая трансляция самого оборота Луны.
а также и самого большого удаления человека от Земли в истории и самого максимального сближения с Луной для этой миссии Artemis-2. Это уже четвертая часть прямой трансляции одного из самых важных событий, как минимум в этом десятилетии. Впервые 7 декабря 1972 года, то есть за более чем 53 года, человечество наконец-то отправилось за пределы Низкой Околоземной Орбиты и совершает самый дальний пилотируемый полет в истории человечества. 4 члена экипажа, а именно командир Reid Wiseman от НАСА, для которого это второй полет. Также пилот Виктор Гровел от НАСА, второй полет. Специалист миссии Christina Koch от НАСА, второй полет. И специалист миссии Jeremy Hansen от Канадского Космического Агенства, первый полет, отправились в 10-дневный полет в сторону Луны 1 апреля в 22:35 по UTC на сверхтяжелой ракете NASA Space Launch System. Также это был, собственно, второй пуск для ракеты СЛС. Первый запуск СЛС состоялся еще 16 ноября 2022 года и отправил беспилотный корабль Орион к Луне. В этой же миссии корабль Орион совершил первый пилотируемый полет, а первый же просто полет корабля Орион был совершен еще 5 декабря 2014 года на ракете Delta-4 Heavy для тестов корабля на околоземной орбите. В рамках миссии Artemis-2 4 астронавта отправились в первый пилотируемый капсулу Орион на траектории свободного возвращения на Луну на 10-дневный космический полет. Кристина Коч стала первой женщиной, попавшей за пределы Низкой Околоземной Орбиты, а Джереми Хансен первым неамериканцем, достигшим этого рубежа. Капсула Орион, используемая в этой миссии CM-003, получила название Integrity от астронавтов Artemis-2 из-за испарения водорода вследствие увеличения времени пребывания на Низкой околоземной орбите по сравнению с Artemis-1. В миссии использовалась многократная транслационная инъекция MTLI или многократные маневры для выхода на орбиту Луны. Часть работы по включению двигателя была выполнена второй своей ракетой Space Launch System STPS, а вторая работа европейским сервисным модулем ESM на следующей орбите. Маневр зажигания двигателя служебного модуля корабля Орион для транслационной инъекции и состоялся 2 апреля в 23:49 по UTC, продлился 5 минут 45 секунд, выдав импульс в 388 метров в секунду для отлетной траектории к Луне. И теперь 6 апреля в 23:05 произойдет самое близкое, примерно в 23:05, то есть примерно через 37 минут произойдет самое близкое сближение с Луной в этом полете на расстояние примерно до 6513 километров, а через 3 минуты экипаж миссии Artemis-2 станет людьми, побывавшими на самом большом расстоянии от Земли. Миссия Artemis-2 достигнет самого большого удаления от Земли на расстоянии в примерно 402 тысячи километров от Земли. Ну, смысл как минимум в том, не чтобы... во-первых, про качество. Качество фотографий после выхода, когда они еще потеряют связь, потом, когда связь возобновится, начнут опять поступать фотки. Вот качество тех фотографий будет примерно в десятки раз лучше, чем то, что мы видим сейчас. Пропускная способность связи, которая у них есть, просто, ну, реально очень маленькая сейчас. Смысл в первую очередь не чтобы на Луну смотреть, а чтобы протестировать корабль в первой пилотируемом полете. И, собственно, после запуска у нас прошло 4 часа 23 минуты 50 секунд уже. Скорость сейчас составляет примерно 1700 где-то километров в час. Расстояние от Земли 252 тысячи миль. Это, собственно, порядка есть этих 400 тысяч километров. И расстояние до Луны 4287 миль, но это где-то, может, 7000 километров.
Так, сейчас я прочитаю все там новости, что были, потому что я только сейчас проснулся, хоть у меня час ночи, но вот такой вот у меня уж сейчас график получился, ничего не сделаешь. Астронавты миссии Артемида-2 побили рекорд по расстоянию от Земли в 17:56 по EDC сегодня, 7 апреля. В этот рекорд астронавты пролетели на расстоянии больше 248 655 миль, собственно, порядка вот этих 400 тысяч километров, которые ранее и преодолели рекорд, который ранее был установлен во время миссии Аполлон-13 еще в 1970 году. Checking in on the lunar targeting package, the crew is now in their discussion of the limb, seeing the limb of the moon, that illuminated part. Currently at the windows taking photos and making annotations are Victor Glover and Christina Koch. We are expecting loss of signal in about 13 minutes. We will regain that signal with the crew about 40 minutes later. A milestone worth mentioning that this day marks the first time in more than 50 years that humans will observe the moon directly, a critical opportunity to practice how lunar science will be conducted during future Artemis missions. I've continued to reference the lunar targeting package throughout this broadcast, which is the primary tool guiding the crew observations, and that consists of two key components. The first of those is the Lunar Geography Review, which helped the astronauts study major lunar features in advance. That also helped them learn to orient themselves during the flyby. The Lunar Targeting Plan provides a detailed timeline of observation targets, background science context, and specific instructions for the picture the crew should take, and verbal descriptions of what will be helpful to the science team reviewing those pictures later. That's what we've been tracking real time and what the crew is using right now to keep up with their next milestones. Ой, я чуть просчитался, короче. Вот телеметрия буквально 2 минуты назад в километрах. Высота над Землей сейчас уже 407 тысяч километров, скорость над Землей 420 метров в секунду, высота над Луной 8585 километров, скорость над Луной 1365 метров в секунду. Надо экипажа выйдет в 13 раз больше, чем Земля. Экипаж сейчас видит 97,1% обратной стороны Луны. Задержка связи с кораблем 1,38 секунды.
Integrity Houston, 10 minutes till the LOS. We'll take a snappy sit rep from the cabin if you have one. Okay, Jenny, that came, we missed most of that, but just a 10-minute warning, is that what you're saying? 10-minute warning for the LOS, and I'll take a quick sit rep from the cabin, please. All right, cabin is still full of excitement. We've got Christina in window 2, Ike in Victor in window 3. Reid's actually been trying to get some images out of the docking tunnel. We can see the Earth and the Moon and part of the Moon out of the docking tunnel, which is pretty good. And I'm just grabbing some footage right now with our interior cameras. Copy, Jeremy. We'd like to know what camera Reid is using and also the status of window 1. Looks like there might be a shroud removed. Okay. Reid was using the Z9, and the T-shirt shroud is still on window 1, but we took the camera out of it, so maybe that's what you're noticing. But when I looked in there, I saw a lot of sunlight reflecting around. Copy. That makes a lot of sense to us, Jeremy. I want to remind you, coming up on this LOS, that we'll take sit reps in the blind, and as more and more of the moon is in darkness, we will take any report you have on impact flashes. All right, Jenny, you'll have to say again your last. There's a lot of conversation here, and I was on the other side of the cabin, so I missed all of it. Look out for impact flashes, and we'll take sit reps in the blind. Okay, impact flashes, sit reps in the blind. We got it. And yeah, just so you understand what's going on with window 1, there is light coming through the outer hall from window 2 into the inside of window 1, if that makes sense. Like, I can see the inside of the vehicle when I look between the two panes of glass. Copy. You're getting your first live look at Orion, the Moon, and the Earth. Everyone in this picture. This is a live view from the Orion spacecraft. Currently aboard Orion, 4 crew members, Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, and Jeremy Hansen. And on the Earth, all of us, all of humanity. You can see the moon is starting to get a little bit dimmer as the astronauts are going to pass behind it. Now 6 minutes and 26 seconds away from that loss of signal. Again, we will be out of communication with them for about 40 minutes until they come around the other side of the moon and we can re-establish contact. Integrity Houston, you are 6 minutes from your 40-minute lunar flyby LOS. From all of us, it's a privilege to witness you carrying the fire past our farthest reach. Thank you. Godspeed.
you for that, Jenny. And thank you to all of you for allowing us the immense privilege to be on this journey together. It's quite amazing. And as we go on this journey, thinking about the NASA mission to explore the unknown in air and space, to innovate for the benefit of humanity, and to inspire the world through discovery. And as you've gone along on this journey with us, hopefully we're doing just those things. And as we get close to the nearest point to the moon and farthest point from Earth, as we continue to unlock the mysteries of the cosmos, I would like to remind you of one of the most important mysteries there on Earth, and that's love. Christ said in response to what was the greatest command, that it was to love God with all that you are. And he also, being a great teacher, said the second is equal to it, and that is to love your neighbor as yourself. And so, as we prepare to go out of radio communication, we're still to feel your love from Earth, and to all of you down there on Earth. Вот что сказал командир Artemis-2 Reid Wiseman примерно 10 лет назад. Представьте, что я был прошлой ночью на орбите Луны. Все утро нахожусь в странном состоянии после созданного сна, который оказался не наяву. Ну, собственно, спустя 10 лет он действительно на орбите Луны. Ну, почти на орбите. Это, конечно, не орбита Луны, а обретная траектория, но примерно почти орбита Луны. Poignant words from NASA astronaut Victor Glover, and a little bit of a love letter from the other side of the moon all the way to Earth. Glover touching on the teachings of Jesus, including to love your neighbor as yourself. We are now less than Шансы того, что рандомная банка с нутеллой появится на расстоянии 402 тысячи километров от Земли в кадре, никогда не равен нулю. Конечно, слишком мало, но никогда не равен нулю. Или же самое возможно... такая... Боже, не знаю, как назвать.
И все, у нас началась потеря сигнала с пилотируемым космическим кораблем Орион, поскольку он теперь полностью скрытый за Луной. И потеря связи продлится у нас порядка 40 минут. Ну вот, последняя зафиксированная телеметрия у нас по скорости 934 мили в час и расстояние от Луны 4140, то есть 4131 милю.
А теперь также по порядку все новости по этой миссии от момента предыдущей прямой трансляции. От 3 апреля в 19:17 по ETC, третий день полета Artemis-2. Экипаж готовился к первому корректирующему маневру и выполнению задания по наблюдению Луны. Вот, кстати, про корректирующие маневры там есть несколько интересных моментов. После успешного маневра выхода на трансляцию орбиту 2 апреля, примерно 8-часового отдыха экипажа команды Artemis-2 начал свой второй полный день в космосе, привыкая к ритму операции в дальнем космосе. После завершения маневра астронавты НАСА Reid Wiseman, Виктор Грови, Christina Koch, а также астронавты Канадского Космического Агенства Jeremy Hansen стали первыми людьми, покинувшими орбиту Земли со времен Аполлона в 1972 года. Команда в Центре управления полетами Космического центра имени Джонсона НАСА в Хьюстоне разбудила экипаж в 13:00 по местному времени под песню I'm a Daydream группы Фредди Джонес Банд, чтобы начать запланированный на сегодня график. В программу входит первый маневр коррекции траектории OTC, первым, то есть операции на космическом корабле Орион, подготовка к лунным научным исследованиям, демонстрация состояния здоровья экипажа. На момент пробуждения космического корабля его экипаж находились в примерно 180 тысяч километров от Земли. В пятницу вечером экипаж начал подготовку к первому включению корректирующих двигателей OTC, запланированным на 18:49 по восточному времени, то есть 23:49 по EDC. Включая двигатели, породилось приблизительно 8 секунд, изменил скорость Ориона всего лишь примерно на 0,3 метра в секунду. Корректирующие двигатели — это плановое включение, которые точно достраивают траектории космического корабля Орион после остальных маневров. Используя двигатели Ориона, включение корректирующих двигателей регулирует скорость и траекторию, чтобы гарантировать, что космический корабль достигнет точно той точки в пространстве, которая необходима для предстоящих лунных операций. Также научная группа, занимающаяся изучением Луны и находящаяся в Центре управления полетами, выбирала геологические особенности поверхности Луны, которые будут видны экипажу, когда Орион будет совершать оборот вокруг нее. В понедельник, собственно, сегодня 6 апреля, в течение 6-часового периода научных наблюдений за Луной, Луна и космический корабль Орион будут выровнены таким образом, что экипаж увидит около 20% оборотной стороны Луны, полушария, невидимого с Земли. Освещенного Солнцем среди видимых особенностей обратной стороны Луны будут несколько ранее не наблюдавшихся невооруженным глазом таких бассейнов, как Ориентари и кратер Ерацло и кратер Ом. Внутри Ориона 4 члена экипажа будут отрабатывать подготовку кабины к лунным наблюдениям. Это включает в себя размещение оборудования, установки камеры, отработку движений в условиях микрогравитации в пространстве размером примерно с 2 минивэна. Они наносят свои портативные камеры объективами от 80, то есть оснастят свои портативные камеры объективами от 80 до 400 мм и 14-24 мм, которые будут использоваться во время пролета мимо Луны вот сейчас. Вот они используются. Демонстрация средств связи в сфере здравоохранения и космоса. Экипаж также провел демонстрацию оказания первой помощи при остановке сердца и удушья, чтобы оценить эффективность экстренных медицинских процедур на космическом корабле. Все 4 члена экипажа также продолжали регулярные тренировки с использованием маховика на борту Ориона для поддержания сердечно-сосудистой системы в хорошей форме. Во второй полете дня Кох проверил систему аварийной связи Ориона в сети дальней космической связи Deep Space Network. Оценив ее работоспособность по мере удаления космического аппарата от Земли, оптическая система связи Ориона в рамках миссии Artemis-2 связалась с 2 наземными станциями в США, передавая видео высокой четкости и другие данные миссии с капсулы на Земле. Эти данные были немедленно переданы в Центр управления полетами в Хьюстоне. Следующее обновление от 3 апреля в 21:00 по EDC. Третий день полета Artemis-2. Обновление информации о корректирующем торможении для коррекции траектории полета. Экипаж миссии Artemis-2 НАСА в космическом корабле Орион продолжит движение по точно заданной траектории, чтобы уже начать полет мимо Луны. Диспетчеры полета в Центре управления полетами Джонсона в Хьюстоне приняли решение отменить следующий корректирующий маневр для отклонения траектории, поскольку траектория космического аппарата находится на правильном пути. Этот маневр был первым из 3 запланированных корректировок траектории в рамках миссии, направленных на точную настройку скорости и траектории космического аппарата. Любые необходимые корректировки могут быть включены в следующий корректирующий маневр. То есть, да,
некоторые корректировки траектории были отменены. И в целом, двигательная система Ориона по заявлениям экипажа работает, в целом хорошо и куда более отзывчиво, чем это было на симуляторах. Следующее обновление было 4 апреля в 5 утра по UTC. Третий день полета миссии Artemis-2. Экипаж готовил кабину к пролету мимо Луны. Кристина Коч сказала: «Все мы дружно обрадовались этому. Сейчас из такового люка видна Луна. Это прекрасное зрелище». После отмены первого маневра коррекции траектории движения экипаж миссии Artemis-2 начал подготовку кабины космического корабля Орион к периоду наблюдений за Луной. Сейчас в понедельник, 6 апреля. Начинается приблизительно 19:30 по UTC. Кроме того, члены экипажа проводили тренировки, отрабатывая процедуры оказания медицинской помощи и тестировали систему аварийной связи космического корабля в дальнем космосе. Следующее обновление было от 4 апреля в 19:33 по UTC. 4-й день полета в рамках миссии Artemis-2, полет в дальний космос, подготовка к полету мимо Луны. Пока космический корабль Орион продолжает свой путь к Луне, экипаж миссии Artemis-2 проводил 4-й день полета, готовясь к полету мимо Луны сегодня в понедельник, 6 апреля. Экипаж астронавтов начал свой день в космосе под мелодию песни Чапела Роана Пик Пони Клаб, после чего перешел к своим повседневным делам. После пробуждения космического корабля его экипаж находился на расстоянии приблизительно 300 тысяч километров от Земли. Взятие под контроль обожаю эти переводы. Назовем это управление космическим кораблем Орион в дальнем космосе. Позже в субботу Гловер взял на себя ручное управление космическим аппаратом, чтобы проверить его характеристики в дальнем космосе и получить больше данных о его управляемости при различных движениях. Также было проведено 24-часовое акустическое исследование, которое помогло инженерам охарактеризовать звуковую обстановку внутри космического аппарата. Экипаж также продолжал готовиться к изучению лунной поверхности. После демонстрации пилотирования экипаж начал ознакомление со списком поверхностных объектов, которые научная группа НАСА попросила их проанализировать и сфотографировать во время 6-часового пролета сегодня в понедельник, 6 апреля. Полет начался в 19:45 по UTC, когда основные окна кабины Ориона были направлены на Луну. Экипаж миссии Artemis-2 оказался достаточно близко, чтобы проводить научные наблюдения. Экипаж увидел Луну с уникальной точки зрения по сравнению с миссией Аполлон, который пролетает примерно 110 км на поверхности. В момент максимального сближения в 23:02 по UTC Орион будет находиться на расстоянии... Сколько, простите, они тут написали? На расстоянии 4066 миль будет. А, кстати, это будет уже буквально через 5 минут. Ой, сейчас, подождите. — 4066 миль. Да, 6543 километра. Просто почему-то везде разная инфа. Где-то вот 6543, где-то 7200 было. 7600, на входу все-таки 6543. Самая правдивая информация. Пролетая мимо Луны, экипаж также применяет геологические навыки, полученные в классе условий, имитирующих лунную среду на Земле, чтобы фотографировать и описывать такие особенности, как ударные кратеры, древние лавовые потоки, а также трещины и гребни на поверхности Луны. Они будут отмечать различия в цвете, яркости и текстуре, которые помогут ученым понять, из чего состоит поверхность и как она образовалась. Ближе к концу пролета экипаж будет наблюдать солнечные затмения из космоса, когда космический корабль Орион, Луна и Солнце выстроятся в линию таким образом, что астронавты увидят, как наша звезда на час скроется за Луной. В течение этого периода экипаж увидит в основном темную Луну.
Они воспользуются этой возможностью, чтобы проанализировать солнечную корону, самую внешнюю атмосферу Солнца, которая будет видна с края Луны. Экипаж также будет искать вспышки света от метеороидов, если они упадут на поверхность, чтобы получить представление о потенциальных опасностях на поверхности. Помимо пролета Луны, ожидается, что космический корабль превзойдет рекорд по дальности полета Аполлон-13 на дополнительные 4102 мили и достигнет максимального расстояния от Земли, собственно, уже через 6 минут и составит 252 757 миль от планеты. Траектория полета Аполлон-13 вокруг Луны доставит экипаж до расстояния 248 655 миль. Сейчас, боже, я перевожу себе все эти расстояния точно милевые, чтобы они вдушились с этими своими милями. Собственно, расстояние Аполлона-13 будет преодолено на 6601 милю. То есть за 6601 километр. И, собственно, максимальное расстояние от Земли у нас составит 406 773 километра. Далее, связь с дальней стороне. Когда космический корабль Орион будет проходить за Луной, в ходе миссии произошло уже вот оно, плановое отключение связи, которое началось в приблизительно 22:47 по EDC, продлится, вот, собственно, 40 минут. В это время она будет блокировать радиосигналы между сетью дальней космической связи DSN и космическим аппаратом. Аналогичное отключение связи происходило во время миссии Artemis-2 и Аполлон, и ожидаемый при использовании наземной коммуникационной инфраструктуры. Как только Орион снова появится из-за Луны, сеть Deep Space Network быстро установит связь и сигнал с центром управления полетами. Характеристика среды и жизни в дальнем космосе. Помимо подготовки полета мимо Луны, программа Artemis-2 включает в себя несколько полезных нагрузок и мероприятий, призванных помочь НАСА понять, как система космического аппарата, экипаж и биологические образцы реагируют на условия дальнего космоса. Полезная нагрузка «Аватар» доставит клетки костного мозга, полученные из образцов крови экипажа, и поможет исследователям изучить реакцию иммунной системы человека на условия глубокого космоса. Полезная нагрузка работает в соответствии с ожиданием. Активность иммунных биоматериалов позволит получить дополнительные данные. Сегодня экипаж планирует собрать образцы слюны. Кроме того, немецкое космическое агентство DLR предоставило несколько датчиков радиации М42, установленных внутри Ориона. Эти датчики, наряду с собственными измерительными приборами радиации НАСА, помогают определить уровень радиации на борту космического корабля. Наконец, экипаж носит антиграфические устройства, небольшие датчики, похожие на часы, которые собирают данные о состоянии здоровья и периодически отвечают на вопросы об условиях на борту космического корабля Орион. Эти стандартные меры в сочетании с данными актиграфии Аркхер помогут НАСА повысить эффективность работы экипажа в будущих миссиях. Демонстрация технологии оптической связи превысила 100 гигабайт. Сразу после 12 часов дня по восточного времени система оптической связи Орион Artemis-2 преодолела отметку в 100 гигабайт данных, переданных во время миссии, включая изображение высокого разрешения. Терминал устойчивый установленный снаружи капсулы Ориона использует радиоэлектронную связь, инфракрасный свет для передачи большого объема данных, чем традиционные радиочастотные лучи. Подобные демонстрации подчеркивают потенциал радиоэлектронной связи для миссий на Луну и по мере усложнения операции, а также для будущих миссий на Марс и за его пределы. Следующее обновление было 5 апреля в 3:44 ночи по EDC. Четвертый день полета Artemis-2. Экипаж завершил демонстрацию лучного пилотирования. Экипаж миссии Artemis-2 в космическом корабле Орион завершил демонстрацию лучного управления, ознакомился с планом облета Луны, завершив таким образом свой третий полный день в космосе.
Астронавты НАСА Кристина Кох и астронавт Канадского Космического Агентства Джереми Хансен по очереди управляют космическим аппаратом, чтобы проверить его характеристики в дальнем космосе, начиная с 2, то есть 3:09 ночи по UTC. В течение 41 минуты они тестировали 2 различных режима работы двигателя, 6 степеней свободы и 3 степени свободы, чтобы предоставить инженерам больше данных о возможностях управления космическим аппаратом. Командир Reid Wiseman и пилот Виктор Гровил планируют повторить демонстрации в 8-й день полета в среду 9 апреля, чтобы дать командам на Земле как можно больше возможностей оценить космический аппарат с разных сторон. Далее было обновление 5 апреля в 17:16 по EDC. Пятый день полета Artemis-2. Экипаж начинает день с демонстрации скафандров. Утро началось под ритм песни Working Class Heroes Work Стила Грина, когда экипаж Artemis-2, находившийся на расстоянии около 100 тысяч километров длины, приступил к подготовке к первому испытанию дня. Оценки скафандра системы выживания экипажа Орион. Экипаж также услышал специальное обращение от астронавта Аполлона Чарли Дьюка. В 1972 году мы с Джоном Янгом высадились на поверхность Луны в лунном модуле, который мы назвали Орион. Я рад видеть, что Орион другого рода помогает вернуть людей на Луну, пока Америка прокладывает курс к лунной поверхности. Внизу на Луне фотография моей семьи. Я молюсь, чтобы она напоминала вам, что мы Америка, и весь мир приветствуем вас. Астронавты НАСА, а также астронавт Канадского Космического Агентства провели полный комплекс операций в скафандрах, включая надевание и герметизацию скафандров, проверку на герметичность, имитацию посадки в кресло, а также оценку подвижности и способности принимать пищу и пить. Скафандры предназначены для защиты астронавта во время динамических фаз полета, обеспечивая обеспечение в случае разгерметизации кабины и поддержки операций по спасению после приводнения. Демонстрация позволяет понять, как скафандр ведет себя при длительном ношении в условиях микрогравитации, а также как его улучшенная мобильность и регулирование системы связи поддерживает работу экипажа во время миссии Artemis. Позже в тот день экипаж выполнил маневр коррекции траектории и получил основные научные данные для исследования Луны, вводил гравитационную сферу влияния Луны. Следующее обновление было 5 апреля в 22:46 по EDC. Пятый день полета миссии Artemis-2. Экипаж демонстрирует скафандры и готовится к пролету Луны. Стоп. В то время как проходила демонстрация скафандра выживания экипажа Ориона, экипаж также продолжал готовиться к запланированному на сегодня в понедельник 6 апреля полету мимо Луны, включая проверку окончательных научных целей и подготовку к заключительному маневру коррекции траектории движения. Экипаж вошел в сферу гравитационного влияния Луны сегодня 6 апреля примерно в 7:43 утра, то есть в 4:43 утра по UTC. Члены экипажа также проводили испытания своих скафандров системы выживания Ориона, проверяли герметичность, имитируя посадку в кресло, оценивали подвижность и способность принимать пищу и пить. Скафандры защищают астронавтов во время динамических фаз полета, обеспечивая жизнеобеспечение в случае разгерметизации. Точная настройка траектории на Луну. После проверки скафандра экипаж переключил внимание на запланированный маневр коррекции траектории OTC, который должен был состояться в 4:03 утра по UTC. Этот маневр позволил уточнить траекторию космического корабля Орион в направлении Луны. Ранее в ходе миссии диспетчеры полета отменили 2 предыдущих запланированных маневра коррекции траектории, поскольку траектория Ориона оставалась точной. Кох и Хансен рассмотрели процедуру предстоящего маневра. При этом Хансен будет контролировать конфигурацию космического корабля и навигационные цели. Также экипаж получил окончательные научные цели. Рано утром в воскресенье Центр управления полетами отправил экипажу окончательный список лунных объектов, которые научная группа определила для наблюдения фотосъемки во время пролета мимо Луны 6 апреля. В преддверии пролета экипаж завершил последнее приготовление и проводил совещание с Центром управления полетами для окончательного определения научных целей и методов. В число 30 целей входит кратер Ориентари, почти
почти 1000-километровый кратер, расположенный на ближней и дальних сторонах Луны. Он будет полностью освещен и виден по мере приближения Ориона к Луне. Этот кратер, возраст которого составляет около 3,8 миллиарда лет, образовался в результате столкновения крупного объекта с поверхностью Луны и сохранил явные свидетельства этого столкновения. Ну, в общем, там дальше также еще куча кратеров. Следующее обновление было уже сегодня, 6 апреля в 4:50 утра по UTC. Пятый день полета Artemis-2. Корректировка траектории завершена. Группа управления полетом в Хьюстоне экипаж Artemis-2 завершили корректирующий маневр для уточнения траектории космического корабля Орион к Луне. Маневр начался в 4:03 утра по UTC и длился 17,5 секунд. Следующее обновление было 6 апреля в 15:55 по UTC. Экипаж пробудился, когда был на расстоянии уже всего лишь порядка 33 тысяч километрах от Луны. Экипаж также получил специальное сообщение, записанное астронавтами Аполлона-8 и Аполлона-13 Джимом Ловером перед его смертью в прошлом 2025 году. Привет, Artemis-2. Это астронавт Аполлона Джим Ловер. Добро пожаловать в мой старый район. Когда Брэнк Борман, Билл Андрес и я были на орбите Луны на Аполлоне-8, человечество впервые увидело Луну вблизи и получило представление о родной планете, которая вдохновляла и объединяла людей по всему миру. Я горжусь тем, что передаю этот факел вам, пока вы вращаетесь вокруг Луны и закладываете основы для миссии на Марс. На благо всех. Это исторический день, и я знаю, как вы будете заняты, но не забудьте насладиться видом. Итак, Рид, Виктор, Кристина и Джереми и все замечательные команды, поддерживающие вас. Удачи и Божьей помощи от всех нас здесь, на доброй земле. И последнее обновление у нас было 6 апреля в 18:00 по UTC. Шестой день полета мимо... То есть, боже, шестой день полета миссии Artemis-2. Обновление по пролету мимо Луны. В 12 ночи по UTC космический корабль Орион достиг Ну, господи. Понятно, боже, ненавижу эти переводы. Ладно, тут в самом деле ничего такого интересного нету. Также из того, что, пожалуй, еще можно упомянуть. Сейчас. Ну, кстати, да, куда же, собственно, без этого. Ну, понятное дело, куча было огромнейшее количество различных фоток. Вот, допустим, отделение ускорителей. Это уже фотографии Земли.
СЛС при начале прохождения звукового барьера. Тут ракета СЛС с экипажем Artemis-2 пропала со стартовой площадки. Кто-нибудь видел? Кстати, заправка СЛС перед запуском проходила очень хорошо, и ремонтные работы по утечкам водорода оказались лучше ожиданий. Была проблема также с переключением связи на спутник TDRS-5 ВЭС на геостационарной орбите. Все-таки аппарату 25 лет, но это никак не помешало нормальной связи с экипажем и аппаратом. Также готовится к оценке состояния бачи обслуживания МЛ-1, но они ожидают меньше повреждений по сравнению с Artemis-1 и как можно быстрее хотят провести обслуживание перед сборкой СЛС для следующей миссии Artemis-3. Также баг системы прекращения полета Factory Management System действительно решили с помощью старого железа. Подтвердили, что проблема с температурой батареи на системе аварийного спасения Орион была из-за барахлящего датчика. Собственно, вот стартовая площадка после запуска. Ну, в целом, на самом деле неплохо. Да, там есть, кстати, ну да, прям повреждения, но, да, явно лучше, чем после, мне кажется, Артемиды 1. Now about 7 minutes, 25 seconds until we anticipate regaining communications with the Artemis II crew aboard Orion. In the meantime, Artemis II Lunar Science Deputy Lead Marie Hansen Это фотографии Земли с расстояния 70 тысяч километров. and document their views of the lunar surface for all of us to enjoy back here on Earth. I cannot wait to hear their voices when they get to the far side of the moon and I can hear them talk about seeing the moon out their window. I try to imagine it now and just I hear us thinking about it. Ooh, now I gotta hold on a second. We have human eyeballs connected to wonderfully smart brains our astronaut friends have. They are going to be able to observe the moon in multiple different ways. They can use their eyes, they'll look through their camera and snap pictures, and just looking out the window getting that human experience. But during Apollo, the astronauts were so much closer to the lunar surface. Our astronauts Расход топлива также составил в пределах 5% от прогнозов. Также отмечалась отличная работа по двигательным установкам. Это одно из наиболее чувствительных направлений для этой миссии, так что можно выдохнуть. Также одна из забавных деталей тренировок на Орион. Осцилляции при работе с тренажером, которые идут по всему кораблю. Хостить то нечем в вакууме. Сейчас как раз на тот момент заканчивали первую тренировку. То, что солнечные панели в этот момент ходят ходуном, что наглядно видно по инженерным камерам на них, так и задумано. Перед тренировками приборы на панелях переводят в специальное положение и блокируют замками. Из-за этого также приходится ставить корабль в специальное положение по траектории и останавливать его вращение. Ну, то есть вот так вот примерно солнечные панели вот трясутся. Если, допустим, ускорить на 2,5, ну прям заметно. Вот такую штуку они используют. А вот также те самые кубсаты, которые летали на второй ступени и были отделены, собственно, на высокой орбите Земли в миссии Artemis-2. We are now 4 minutes and
28 seconds until we expect to regain communications with the astronauts flying aboard Orion on the Artemis II mission. They are now flying behind the moon. While behind the moon, Да, также были в том числе видео запуска также из борта самолетов. seconds, we expect this was the point in which they made their closest approach, 4067 statute miles. Но, блин, зеленый свет в корабле прям вообще шикарно выглядит. Сравнение фотографий от Аполлона 13 в 1970 году, когда было 3,7 миллиона человек, и от Artemis-2 в этом году, когда уже примерно 8,3 миллиона человек. А также видео сброса системы аварийного спасения. Ну, видео там тоже куча прям есть. We're live in the Artemis mission control room in Houston, but we are not the only room monitoring today's flyby. As you can see, this is the SIR, the Science Evaluation Room. It's in the same building and just down the hall. Кстати, проблемы со связью в первый день стали сюрпризом. С Артемидой 3, конечно, будет попроще, потому что там будет всего лишь Низкая Околоземная Орбита. Но вот тут спекуляции, так что с большой осторожностью. Что-то буду менять по этой части к Artemis-4, но времени мало. И нет, Starlink не является решением полного цикла. Якобы такое обсуждение, конечно, ведется в рамках короткого теста, но не более. Лазерная связь для некоторых орбит обсуждается, так как у SpaceX есть 2 удачных теста с Dragon. То, что прямая трансляция по качеству было, ну, скажем так, себе, мягко говоря, быстро решить не получится, скорее всего, только к Артемиде 4. Coming up on 1 minute and 36 seconds until we contact Orion. Meanwhile, aboard the spacecraft, the crew has continued executing their lunar. Также видео сброс системы аварийного спасения из внутри самого корабля. During which the crew will be observing the moon from Orion's windows. At this time, pilot Victor Glover and mission specialist Christina Koch are observing the moon at windows 2 and 3. Так, ну и в целом это все обновления. One crew member is in window 2 with a blue shroud over the window, taking photos and using an 80 to 400 millimeter zoom lens, while the other astronaut is in window 3 using their portable computing device, also known as a PCD, to make annotations. And both of those crew members are making audio recordings of what they are seeing. They are wearing headsets connected to their PCDs, and those audio recordings are being sent to the science team tonight. We are not hearing those live. However, we have been hearing quite a lot of great descriptions from the crew. Кстати, минимальное расстояние до Луны, как и максимальное расстояние от Земли уже преодолели, но связь еще не восстановлена. А, сейчас должны восстановить скоро, кстати. Situation reports include how the crew is positioned, any missed targets, or anything unexpected they saw. They're also including lunar target descriptions, any hardware issues, and their emotions and reactions.
standing by to acquire signal from the Orion spacecraft. И да, кстати, есть восстановление связи с космическим кораблем Орион.
Итак, по состоянию на сейчас у нас расстояние до Земли 406 686 километров, до Луны 8536 километров. И скорость относительно Луны 1368 метров в секунду. Нет, врут они. Расстояние до Луны сейчас 6800 примерно километров. Да, 6800. We have reestablished communications with the crew and the Orion spacecraft, now entering a little bit of a break. While they are out of visibility, the moon is out of their visibility. The spacecraft will be reoriented to view the moon ahead of an upcoming eclipse. А до Земли, да, 406 666 сейчас километров получается. И далее через час, получается, начнется то самое солнечное затмение за Луной, которое будет видно экипажу Artemis-2 с экипажа, ну, то есть с космического корабля Ориона. Integrity, Houston. In mission control, all of your flight controllers and your flight director have flipped their Artemis II patches around. We are earthbound and ready to bring you home. Кстати, да, выход из сферы тяготения Луны будет 7 апреля в 18:22 по UTC. Далее, после выхода из сферы тяготения Луны, также будет, понятное дело, научный отчет о пролете мимо Луны, коррекции траектории возвращения, демонстрации защиты от радиации, снова демонстрация ручного управления, оценка переносимости ортостатической одежды в 2 смены, проверка системы контрольного списка, включая надевание защитных костюмов, но это уже, собственно, перед посадкой. И на Т плюс 9 дней 1 час 46 минут посадка. Без приводнения. А если быть точнее, по-новому, да, они же также чуть-чуть изменили, получается, все, боже, таймеры, а главное, на пресс-ките ничего не поменяли. И вот угадывай, как хочешь, когда что произойдет. Кстати, собственно, вот это максимальное сближение с Луной, максимальное ударение от Земли, оно произошло практически на час раньше, чем должно было быть изначально. Так что по новым таймерам в 17:27, получается, по EDC,
7 апреля будет выход из сферы притяжения Луны. А приводнение, собственно, 11 апреля в 00:17 по UTC.
All right, just a quick call up to the crew ahead of a forward link LOS, meaning that we won't be communicating with them, but we will be receiving their communications and data during that time frame. So, Angela, we were talking about analog environments. You were telling me about the classroom and getting in there and pretending who's Victor, who's Reid. Tell me more about this. Yeah, it works pretty well. So you're gonna do the plan how you expect it to be, and then once we finalize that plan, we'll give it to a completely new group of people and have them practice it, and then they'll be like, these steps don't make sense, and we'll reiterate on it over and over. And then we'll take it to a higher fidelity environment like the Orion mockup, and we'll do the same thing because that volume is smaller, the window placement, their seating, what things have we forgotten with this addition of this environment. And then once we reiterate on that, we'll take it, then we'll give it to the crew and have them execute off of it during mission simulations. That's the highest fidelity that we can do before we send it to space. So this is the first time we've had to do this because we're a brand new console, and it just sparks so many neurons of like, how are we going to do this for surface missions and integrate this in so many different ways. So excited to have kicked off this process, but there's so much more to come. Fascinating. And I think it was really well thought out too, because each crew member gets an opportunity to do each task. And so you're getting different perspectives and different insights from each crew member, maybe even about the same target, but something that one person sees could be completely different than something another person notices. So we also know that Artemis II has traveled. They're now on their way home, but they traveled farther from the moon than the Apollo missions did. So what makes that vantage point scientifically interesting? Yeah. Observations are so fundamental in the scientific toolkit, particularly observations from different perspectives, different scales, and with different techniques. And so we really tried to make the plan to optimize those. There's pros and cons for all those things for this mission. So we really just focused the plan to have all those pros. So in terms of scale, this zoomed out scale, you can learn different things. This different perspectives. So their perspective, as Kelsey talked about, photometry around when they orbit the moon. And then also just the different things they're able to observe. So yeah, let me talk a little bit about scale, because I think observations at different scales, you can gain a lot of different information. So like, for example, if you were an astronaut on the surface looking at a rock, and you describe at this micro scale. So in training, we kind of talk about observations from micro to macro, or from outcrop to orbit. So looking at a rock at this scale, you can describe its components, you can describe what it's made of and its colors and its minerals, and you're like, okay, and this rock came from the different things that I'm observing around. And these are the different things that I'm observing around. It gives me context to this sample. And then you zoom out a little bit more, and you're like, okay, well, I can see that this boulder came from, it rolled from this mountain ridge, or this high ridge feature. And then because I can see the trail that it came from, okay, now let me describe this ridge and different parts in it, and maybe other boulders that I'm seeing. And then you zoom out further of the orbit scale, and you're like, this ridge is a part of this larger crater. So all of those different steps give you different information. And so that's why observations at these different scales and these different perspectives are so important. So this zoomed out kind of far view is this full lunar disk view. It's the full lunar on Earth, we see the full lunar disk as well, but now we're able to see it on the far side, and we're able to see it, all at the same time, which enables the astronauts to compare very quickly to different parts of the surface. And the color particularly is very compelling, because you can just be able to very quickly compare from 3 different regions. Is it in the same family? Is this actually a little bit different? Compare that to what they see in their orbital data that they have access to on their portable computers, and really just be able to tease out that nuance and information. Yeah, we heard them make a lot of those connections today, and especially the color. We talked with Kelsey about this a little bit, just how exciting it was to hear the browns and greens and things like that. I cannot wait to see those pictures. So one last question. We are coming up on the last lunar flyby observation block, and this is when we are going into a... Итак, до начала солнечного затмения у нас остается примерно 40 минут. Я напоминаю, что мы смотрим прямую трансляцию по миссии Artemis-2, пилотируемый облет Луны. Пилотируемый космический корабль Орион уже достиг максимального сближения с Луной на расстоянии 6543 километра, а также максимального ударения от Земли в истории
для пилотируемых полетов на расстояние в 460-773 километра. И получается, 7 апреля в 00:35 по UTC у нас ожидается солнечное затмение, которое сможет наблюдать экипаж космического корабля Орион за Луной. Оно продлится 57 минут. So personally, I'm really excited to see some of these annotations and to see how that develops over time, because you've heard a lot of descriptions, and I think, when people are describing something that's unique and different, you can interpret it differently. But if you're drawing and you're marking, particularly just going back to like the color provinces, for example, and those boundaries, you know exactly what they meant. And really, I'm just very excited about those annotations. There's been some famous annotations that the Apollo crew have made, particularly about solar coronas and the structures that have, and lofted dust that have given a lot of debate within the scientific community of they're observing this phenomenon, and now it's our job to hypothesize of like, why are they observing this? Like, what is going on? So I think that's just a really cool part of exploration and science, and this beautiful thing that we're about to do. Well, now you've got me excited about the annotations too. I mean, I've been excited about the pictures and the audio, but now don't sleep on the annotations. I am very excited to see these little sketches that they're able to draw out, and we have pictures that they can just draw right on. It's like, this particular thing is different than what we've seen, so I'm excited about that. I'm excited too. Angela Garcia, thank you so much for joining us today, and have a great time tonight on console. Thank you, and you've been doing a great job, and it's so excited to see where we go from here. Thank you so much. Integrity Houston, you have 3 minutes until we go into a forward link LOS. We will be back up with you in about an hour during the eclipse on Madrid. Thanks for the heads up. Look forward to seeing you on the other side. Likewise.
We're live in Artemis Mission Control at Johnson Space Center in Houston, Texas. This a live view from the Orion spacecraft with our Artemis II crew inside. That's Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch, and Jeremy Hansen. We are still live for our lunar flyby coverage. The crew is in a short break while the spacecraft is pivoted away from the moon. We are going to be going into a solar eclipse. This is the first time anyone has ever seen a solar eclipse from the moon. So it's going to be a unique vantage point for our crew. But ahead of heading into that solar eclipse, we need to charge the batteries on the Orion spacecraft. Therefore, we have positioned the solar arrays into the sunlight to allow time for those batteries to charge. We will get back pointed at the moon just in time for that solar eclipse. We are also in a forward link LOS. What that means is essentially we cannot send calls or commands to the crew right now from the ground. However, we clearly get all of their data and communications. The spacecraft is now 4,632 miles away from the moon, and that number will only continue to grow as the distance from Earth shrinks, now 252,523 miles away. Our closest approach to the moon today was approximately 4,067 statute miles in altitude. Our maximum distance from the Earth is suspected to be 252,756 statute miles. Both of those moments came while Orion was flying in their loss of signal time frame behind the moon. The crew also set that new record today, beating the Apollo 13 record of distance from Earth. This is an animation or a visualization that you can track anytime, day or night, by visiting nasa.gov/track-Artemis. This shows you how the spacecraft is positioned as well as their distance and velocity, now traveling 930 miles per hour. During this break in their time today, the crew is working on a couple of other tasks. Some of those include their National Geographic timeline test. National Geographic was selected through a competitive process by NASA to help tell the story of Artemis II. So you've seen the crew with some GoPros inside the cabin, taking videos and pictures, and with other cameras as well. National Geographic plans to leverage its portfolio of media assets, including magazines, social and digital content, and television programming for engagement opportunities. Throughout the flight, the crew has been timelined a little bit each day to film from a shot list provided by National Geographic, and that includes their morning routine, talking with their families, exercising, and just their overall thoughts about the mission. And I cannot wait to see that footage. Teams on the ground reporting that the spacecraft is looking good and that the power aboard is good as well, all setting us up in a proper position before eclipse.
The crew is in a little break during our flyby coverage for today. They will resume their flyby momentarily in about 30 minutes once they get into their observations during that solar eclipse. Now, the moon is our nearest celestial neighbor, orbiting Earth at less than 250,000 miles on average. When our astronauts venture there for future Artemis missions, they'll target landing sites near the lunar South Pole. There, ancient rocks, minerals, and trapped water ice will not only provide resources for human explorers, but they may also contain clues to the formation and evolution of our planet and the solar system. Let's learn more about the lunar South Pole with this video featuring Dr. Kelsey Young, Artemis Science Flight Operations Lead. We learned a lot from the Apollo samples, but we still have a lot left to learn about the moon. The Apollo missions visited only a pretty narrow swath of the moon. All the missions were concentrated near the near-side equator. Really interesting and really critical insights were unlocked with the Apollo samples, but we have so many questions still to answer about the moon and the evolution of the moon. And liftoff of Artemis 1. We rise together. Back to the moon and beyond. NASA's Artemis missions are NASA's plan to send people to the surface of the moon. We'll be sending people and roving assets and scientific equipment to, among other things, answer a lot of really compelling science questions. Scientists have a lot to learn about the moon. It's our nearest celestial neighbor here to Earth, so what the moon has experienced, we've experienced. Except here on Earth, we have things like plate tectonics, oceans, forests, people that erase the rock record. Whereas on the moon, that whole record of our planet's history, of the moon's history, is just kind of waiting there at the surface for us to explore. The South Pole, which is where Artemis missions are going to target, is specifically interesting for a couple key reasons. We think there are volatiles at the South Pole of the moon that are not present near the equator. Things like water and water ice that are trapped in the lunar regolith, which basically just means lunar soil, that can easily become untrapped from that lunar regolith, and scientists can scoop up and study for return to Earth. The lunar South Pole is a really exciting scientific target, and it also comes with some challenges for operating. For example, the lighting environment will change drastically within the course of one mission, and even over sometimes the course of one spacewalk. So preparing the crew members, preparing the hardware that we're sending to the moon, and preparing the mission control teams is really, really important. The South Pole Aitken Basin is particularly exciting. We think it's one of the oldest and largest impact basins in the solar system. And if we can get the right rock from the South Pole Aitken Basin and bring it back to our labs here on Earth, we can use that sample to constrain the entire evolution of our solar system and really understand the timing of how the moon and our planet and the entire solar system evolved. You're looking at a live view aboard the Orion spacecraft of the Artemis II crew, working in the middle of one of their breaks, or really their only break today during this lunar flyby period. Coming up next will be that solar eclipse. Throughout the Artemis II mission, and of course throughout today, you've likely heard the crew being called with the name Integrity. The Artemis II crew members named their Orion spacecraft Integrity during a news conference September 24th, 2025. The name Integrity embodies the foundation of trust, respect, candor, and humility across the crew, and the many engineers, technicians, scientists, planners, and dreamers required for mission success. They said this name is also a nod to the extensive integrated effort from the more than 300,000 spacecraft components to the thousands of people across the world that must come together to venture to the moon and back, inspire the world, and set the course for a long-term presence at the moon. The crew also said that integrity is rooted in a shared core value of NASA, the agency's astronaut office, and the CSA, the Canadian Space Agency.
We are 5 days, 1 hour, and 38 minutes mission elapsed time into Artemis II. In this view on the screen, you can see the crew starting to even look through some photos that they may have captured today. We really look forward to sharing these photos with you as soon as we possibly can. And the best way to keep up with those is to follow NASA on social media. You can do so at NASA, and for this mission specifically, at NASA Artemis. Again, we are in a forward link LOS, or forward link loss of signal with the crew, meaning that we're not able to communicate or send any commands to them right now as they were. This is a tracked event that occurs at times, but they could still provide communications down here to us, and we are obviously still receiving their video and their data. Houston integrity in the blind. High priority PAO activities on Reid's timeline are on PCD1 in a folder imagery for downlink, and then high priority standby imagery for downlink, and then lunar flyby for PAO, and then high priority PAO. Thank you.
This is Artemis Mission Control. You heard Reid Wiseman, commander of the Artemis II mission aboard Orion, make a call in the blind. This means he knows we cannot call back and that he knows we may not receive his call. However, we have good communications with the spacecraft. They just cannot hear from us right now due to a forward link loss of signal. Again, we were tracking that this would occur, and we will regain that momentarily. But that call that came down from Wiseman mentioned some imagery, so we are very much looking forward to getting pictures taken from the moon today. Again, to see those images, make sure you follow NASA on our social media at NASA and at NASA Artemis. The view on your screen right now is an animation. This is called Arrow, or Artemis Real-Time Orbit website. You can visit this for yourself at nasa.gov/trackartemis, and you can watch as we continue to grow closer to Earth and farther away from the moon. It's all seemed to happen so fast so far, and we're coming up on splashdown now in 3 days, 23 hours and 31 minutes. Итак, мы продолжаем смотреть прямую трансляцию по пилотируемой миссии Artemis-2 в пилотируемой облету Луны. По, собственно, самому облету Луны уже было достигнуто максимальное сближение с Луной на расстоянии в 6543 километра, а также максимальное ударение человека от Земли когда-либо в истории на расстоянии более 406 тысяч километров. И далее через 11 минут 45 секунд для экипажа корабля Орион, миссия Artemis-2, начнется солнечное затмение за Луной, которое продлится 57 минут. А также далее выход из сферы притяжения Луны будет в 17:27 по UTC. По тому, что у нас будет происходить дальше, в том числе... Вот это да. Что за ужас. Так вот, потому что у нас будет происходить дальше, в том числе не только по миссии Artemis-2 и по другим космическим событиям и запускам, так это сегодня у нас 7 апреля в 11:30 по UTC будет запуск ракеты Minotaur-4 с миссией STP-S-29A. Очень редкая ракета, я этот запуск обязательно постримлю, полностью твердотопливная ракета США. Вот, далее также через 2 часа сегодня
13:30 по EDC будет запуск ракеты Launch 8, известная перезагрузка. Это также обязательно по стримите будет стрим того запуска в целом. Далее, 9 апреля в 12:26 по UTC будет запуск ракеты Falcon 9 с миссией Cygnus CRS-NG-24 с грузовым космическим кораблем Cygnus на Международную космическую станцию. Далее, 23 апреля запуск ракеты Электрон. Будет 26 апреля в час 21 ночи по московскому времени запуск ракеты Союз-2-11 с грузовым кораблем Прогресс МС-34 на Международную космическую станцию. 27 апреля Atlas 5 версии 551 с миссией Амазон Реолей 06. На следующий день Ариан 64 с миссией Амазон Реолей 02. Также до конца месяца запланированы запуски ракет Vega C с миссией Smile. Кстати, перенесли, должен был быть через 2 дня, уже 9 апреля, перенести на неизвестное время. Также до конца месяца должен, возможно, состояться первый запуск ракеты Союз-5 в демонстрационный полет и второй запуск ракеты Spectrum от компании IoSpace. А также еще первый демонстрационный полет ракеты Vikram-1 от компании Skyroad и запуски ракеты Long March 7A и Skykua-2E с известными полезными нагрузками. Ну и также 14 апреля в 11:45 по EDC у нас планируется запуск ракеты, третий запуск тяжелой ракеты Blue Origin New в Грен с миссией Bluebird Block 2 FM2, где будет использоваться первая ступень Never Tell Me So, с которой уже летала во втором полете в ноябре прошлого года. И также до конца месяца должен состояться запуск сверхтяжелой ракеты SpaceX Falcon Heavy с миссией Viasat 3F3, где также будет посадка 2 боковых ускорителей, а центральный блок полетит в одноразовом варианте. Так, ну и собственно по Артемиде 2, по приводнению. Приводнение у нас запланировано в ночь с 10 на 11 апреля. Начнется оно с того, что 10 апреля в 20:50 по EDC начнется все операции по подготовке к приводнению, в том числе надевание скафандров экипажем. Затем в 23:34 по EDC будет отделение служебного модуля. В 23:53 по EDC, собственно, 10 апреля начнется вход в атмосферу Земли. И через 14 минут 11 апреля в 00:07 по EDC приводнение космического корабля Орион в Тихом океане, завершая миссию Artemis-2 продолжительностью 9 дней, 1 час и 32 минуты. Тем временем у нас получается сейчас расстояние до Земли составляет порядка 406 тысяч километров, 405 993 километра, если быть точнее. Расстояние до Луны 10 154 километра и скорость относительно Луны 1299 метров в секунду. Луна для экипажа выйдет в 11 раз больше, чем Земля. Экипаж сейчас выйдет 86,4% обратной стороны Луны. Задержка связи с кораблем 1,38 секунды. И далее в 17:27 по UTC у нас будет, собственно, выход из сферы тяготения Луны. Ну и, собственно, через 5 минут у нас начнется также солнечное затмение за Луной для экипажа корабля.
Кстати, что же я еще хотел сказать. Все люди, которые придумали переход на летнее и зимнее время, будьте реально, не знаю, сожжены в машинном тепловоза 2Т10М. Господи, я аж забыл то, что мало того, что мой часовой пояс у меня переводится на летнее время, ну уже перевелся, так я еще и забыл про то, что это чертовое восточное американское время, по которому они пишут все время этой миссии своей чертовой. Боже, они достали, они мало того, что не знают там в этом... Кто это пишет, блин, вот все эти таймлайны под эту миссию, мало того, что они не знают, что такое UTC, и то, что они, блин, не знают, что такое метрическая система измерений, так они... Боже, так еще и этот чертовый перевод времени. Я что думаю, что, блин, не так? Я-то думаю, они UTC минус 5, а они, оказывается, уже UTC минус 4. Да, и думаю, как это так получается? Я добавляю до их времени до UTC 5 часов, и как это получается так, что от UTC до моего часового пояса 2 часа, хотя получается, ну, по факту 3 часа. Это капец. Я, блин, это все посчитал. Все эти времена на приводнение и все дальнейшие события. There also may be some other planets visible during the eclipse, including Venus, Saturn, Mars, and Mercury. If they can identify what part of the sky they're looking at, this can help train future Artemis astronauts on what part of the sky they're seeing. This provides useful knowledge in challenging situations when they may need to rely on that information instead of instruments for navigation and orientation. Situations when they may need to rely on confirmation from teams here in the ground that we have reached the eclipse attitude, meaning Orion is in the proper position to observe it. The astronauts' break during this observation period is now over, and we are resuming their lunar flyby observations. The first of these is sunset. This is the solar corona that we'll be looking for. It's the outer atmosphere of the sun. The science team is also interested in if the astronauts can see polar plumes. These are thin streamers that project from the sun's north and south poles. Additionally, they're interested in seeing if the crew can witness coronal loops. These are arcs close to the sun's surface. And something else that we've previously mentioned is lunar dust. This is dust from the moon that is lofted above the lunar surface and illuminated by the sun. It was reported visible by Apollo astronauts. И я напоминаю то, что мы смотрим прямую трансляцию облета Луны пилотируемым космическим кораблем в миссии Artemis-2, который уже прошел минимальную точку сближения с Луной, а также максимальную точку удаления от Земли в истории всего человечества для пилотируемых космических полетов. И сейчас уже примерно, сейчас вот уже начнется также лунное солнечное, то есть, ну да, солнечное затмение за Луной для экипажа миссии Artemis-2, которое продлится 57 минут.
О, пошло. Есть, блин. Офигеть, это выглядит, конечно. Ё-моё. Да, качество стрима, конечно, такое себе, но после того, как они пройдут за Луной, ну потом, короче, через некоторое время будут фотки прям в офигенном качестве. Офигеть. You're getting a live look from Orion as the crew observes a solar eclipse from the moon. And this solar eclipse is only visible to the crew on the spacecraft. It's not visible to anybody on Earth. The science team is interested in several different targets for them during this time frame. And we're personally looking forward to getting those images as well. Again, during the beginning portion of this eclipse, the astronauts will need to use eclipse glasses just like we do from Earth to safely view it. Once the moon has completely covered the sun, they'll be able to take off those glasses for almost an hour. Totality on Earth during a solar eclipse lasts only a couple of minutes. So this opportunity gives them a chance to look out into deep space and to look into see if there are other planets nearby. What you're seeing right now is the solar corona. That's the outer atmosphere of the sun. And the science team is very interested in any images that the crew can capture of this. They're hoping that they'll take pictures and describe the visibility, color, and shape of the solar corona as a whole and its substructures, those plumes and streamers. Science integrity in the blind. This is continues to be unreal. The sun has gone behind the moon, and the corona is still visible, and it's bright, and it creates a halo almost around the entire moon. But when you get to the Earth side, the Earth shine is already shown. I mean, almost seconds after the sun set behind the moon. You could see Earth shine. The Earth is so bright out there, and the moon is just hanging in front of us. This black orb out in front of us, in front of now, not the blackness, but the gray that blends and drifts into the blackness. We can see stars and the planets behind it. And Christina is in window 1, Reid is in window 2 with the long lens, and Jeremy is describing it in window 3, and it is quite an impressive sight. You can still see the horizon lit up brighter where the sun set on that side of the moon. It is bright, and Earthshine is very distinct, and it creates quite an impressive visual illusion. Wow, it's amazing.
Again, you're looking at a live view from the Orion spacecraft on the Artemis II mission. Orion is now 252,125 miles away from us all on Earth. We're here in the Artemis mission control room in Houston, Texas, and what you had just before we lost that view quickly was the corona of the sun peak. The astronauts are entering a solar eclipse for this portion of the lunar flyby. We're now over 5,500 statute miles from the moon spacecraft. You're getting your last few views of the solar corona as the moon begins to take center stage and completely cover the sun. If you see that bright dot up near the top left of your screen, we think right now that that may be a part of the spacecraft, but we'll be sure to correct that if we end up figuring out later that it is something else entirely. It has been an absolute honor to join you here today for the lunar flyby of Artemis II, the first time humans have flown by the moon in over 50 years. I'm Leah Cheshire Mustachio, and I'm excited now to hand over the team is shifting around in the windows, and we are transferring settings on a camera to pick up Earth shine, and it is amazing. The brightness where the corona, where the sunset is still bright. I think there may still be corona visible, but that part of the horizon is still lit brighter, and you still have a distinct Earth shine.
You know our rules that we don't talk when the crew is talking, so wanted to give Victor Glover a moment there to call down what he was seeing now that the moon is covering the sun. A really amazing time during today's lunar flyby. Again, thank you so much for letting us help tell this story today. I am Leah Cheshire Mustachio, handing it over to my friend Anna Schneider at the PAO console as the Orbit 2 team comes to join us. So thank you so much, and I hope you all enjoy tonight. Anna, you can take it away. Thank you so much, Leah, and it's been a joy listening to your coverage over the last several hours. So as you mentioned, the Orbit 2 team of flight controllers is currently making their way on console and completing a shift handover with the Orbit 1 team of flight controllers. The Orbit 2 team tonight will be led by Flight Director Diane Daly, and she is currently handing over with the Orbit 1 flight director there on your screen, who was Flight Director Jeff Radigan. The Artemis II crew currently on board the Orion spacecraft. It continues to observe the eclipse that they are witnessing. There's about 43 minutes remaining in that eclipse period. This is Artemis Mission Control. You are currently seeing a live view of the solar array wing cameras on the Orion spacecraft. We spoke with our science team, and they did determine that that dot in the distance is Venus. Science integrity. Let's see, not a huge change in here, just an update. The camera settings for Earthshine are challenging. This one's challenging to capture. What we're seeing, we're just not picking up on the cameras. And after all of the amazing sights that we saw earlier, we just went sci-fi. This has, it just looks unreal. You can see the surface of the moon between, I guess, the Earthshine. I guess Earthshine. You can actually see a majority of the moon. It is the strangest looking thing that you can see so much on the surface.
This is Artemis Mission Control. You were just hearing some communications called down from NASA astronaut Victor Glover, currently on board the Orion spacecraft. They are currently observing an eclipse. There's about 39 minutes remaining in that eclipse period. Currently, we are in a forward link LOS, or loss of signal, so the crew can communicate down with... He's seen 2 meteors, science. So we are in a forward link loss of signal. We do expect to regain signal in about 3 minutes, and at that point then the ground can communicate back up to the crew on board the Orion spacecraft. In the meantime, the crew can continue to communicate down to the ground. The ground is just unable to respond, so they are continuing to provide some science observations during this eclipse period. They've made some comments about Earth shine, which is the sunlight reflected from Earth when they come around towards the moon's near side late in this flyby window.
science, integrity, and the blind. The glow around the moon is beginning to become a little bit more even. It's not so much distinct just where the sun set on the moon's horizon as we're flying through this trajectory, and then the sun's going to come up out of the other side. I think it's we're starting to see the glow around the moon get balanced out. I still see Earth shine, and the Earth is very bright out there. Still quite an unreal sight. Integrity Houston, we have that sit rep loud and clear, and we are back with you. How do you hear me? Hey Jenny, we have you loud and clear, thanks. Copy. Victor, we're handing you over to Science for some critical questions. Thanks for your report. Integrity Science, we were loving your science sit reps in the blind, and it should come as no surprise that we have a number of follow-up questions. First, you mentioned Reid observing meteors. Can you speak to that? Were you referring to comets or impact flashes or something else? Yeah, there was a little bit of giddiness. We have seen 3 impact flashes so far. I saw 2, and Jeremy has seen 1. Undoubtedly, Jeremy saw 2, so that's 4 total. Undoubtedly, quick impact flashes. It was not sun glint off of particulate from the thrusters or the purge tanks. It was definitely impact flashes on the moon. And Jeremy just saw another one. Go ahead with your next question. Amazing news. I literally just looked over at the SIR and they were jumping up and down literally. If you could describe where on the moon you saw them, please. So they've all been either on or a bit south of the equator and on the Earth side of the moon. Stand by. All right, so Jeremy has seen them kind of on and south of the equator, kind of spread across the moon, and mine were both south of the equator and just a little bit left of center of the moon. Incredible news, Reid, and reminder, we have citizen scientists here on Earth looking for impact flashes, so hearing you saw them on the near side means that people saw them too. This is Artemis Mission Control. We have regained that signal, so the team here in Mission Control was able to call back up to the crew on board the Orion spacecraft as they continue their lunar flyby. Specifically, they are now in that eclipse period. So the science team here in Mission Control was able to ask some questions about some of the situational reports they were providing during that loss of signal. Specifically, they were interested in some of the meteors that they mentioned seeing and those impact flashes, and they did provide confirmation that they did see at least 4 impact flashes during that lost signal. Are you still with us, Houston, or do we lose you? Integrity, I hear you loud and clear. How do you hear me? Okay, we got you loud and clear. One of the other things I wanted to describe, which was surprising to me, but the entire moon is lit up. It's glowing behind the entire moon. I thought it would look, dark against the black sky or deep space, but the sun is lighting up the entire limb of the moon. You can see
the entire perimeter of it, and even now with the sun far behind the moon, you can still make out little bits of topography around the entire limb, just bumps as you go around it. And there's about the glow around the moon, once your eyes adjust, is easily 10 widths or diameters of the sun around the entire moon. Incredible to hear, Jeremy. Were you able to actually pick out any discrete features on the lunar surface? And if so, how do they look different than when you observe them in solar illumination? No, we really haven't been able to identify features on the lunar surface yet. We just see, the topography on the limb. For the Earth glow, we're about a quarter moon, waxing quarter moon, if you will, from the Earth glow perspective, and it's just at a very, just the sight angle. I'm just not able to tell what I'm looking at yet in the Earth glow. Understood. Thanks, Jeremy. One other question for you on the solar corona. Were you actually able to see any structure or color in the corona before most of it disappeared behind the moon? Yeah, I didn't pick out any color, but definitely structure. There were streamers, and they were not uniform at all. For me, the 5 o'clock position, there was just this constant streamer. It would change in intensity and diameter, but it was always there, and it was always at the 5 o'clock position. I only saw one plume, and it came out of basically the 3 o'clock position of the sun. That was very short-lived when I could see the plume. Exactly what we were looking for. Thanks, Jeremy. And a heads up that we, calculated here on the ground about how long you could see the corona for, and we expect it to start to appear again in the next 11 minutes. Thanks for those amazing descriptions. Okay, we're excited to see it all again. Integrity Houston, we're following along as well. That was outstanding. If you haven't already, just reminding you to swap positions at the windows. And that brief LOS we had previously was due to a data rate change expected. Okay, we copy that, Jenny. Integrity Science, one more request for you. While it's still fresh in your mind, any annotations or sketches you want to make of what you're seeing either around the corona structures you just mentioned or even on Earthshine would be so appreciated. Okay, Kelsey, it's going to be pretty hard to go look at a PCD right now, but we'll definitely try and annotate what we saw. And if the annotations come in the next block where you're cleaning up your documentation, that sounds like a good plan to me. This is Artemis Mission Control. On the bottom right corner of your screen, you can see a view of the Science Officer console here in Mission Control.
And we've been hearing that communication between the science officer. The Orbit 1 science officer is Kelsey Young, and she's been asking questions to the crew, specifically CSA astronaut Jeremy Hansen, based on the observations they've been making during this eclipse period. And then in the upper left-hand corner of your screen, you can see a view of the Artemis real-time orbit website, which provides updates on the velocity and the distance from Earth and the Moon of the Orion spacecraft as it continues to make its way back to Earth. The distance from the Moon will continue to increase at this point. So right now, Orion and its crew are about 6,300 miles away from the Moon and about 251,000 miles away from the Earth. Okay, science, we're getting set up for sunrise. The window teams are, Christina is supporting and also Xena in window 1. Jeremy's got the long lens in window 2 and the short lens in window 2. And Reid is in window 3 and he has started recordings and is set up to see Corona. Great sit rep, Victor. That sounds like a good config, and we're showing coronal effects start to appear on your video camera. So in the next few minutes, we should start to hear your observations. This is Artemis Mission Control. We just heard the crew call down to the team here in Houston, reporting that they have swapped out who is in the windows for the final portion of the lunar flyby. So Christina Koch is in window 1, with Jeremy Hansen in window 2 and Reid in window 3.
Reid is focusing on observing corona, which is the solar corona, which is the sun's outermost atmosphere. There is about 18 minutes remaining in the eclipse period. Science and Houston integrity. I know this observation won't be of any scientific value, but I'm really glad we launched on April 1st because humans probably have not evolved to see what we're seeing. It is truly hard to describe. It is amazing. Amazing. Thank you, Victor. And just one more logistics note, we have gone as dark as we can in the cabin. We have turned the DUs all the way as dim as they can go, so you can't see anything on the screens. Every bit of light in the cabin affects the view. You're definitely seeing the brightness go closer. It's definitely brighter on the Earthshine side, and so we're expecting to see some corona here soon. We copy all. Excited for what you see next. I'm not sure if we talked much about the star field, but we've got lots of stars. You've got the nice glow around the moon, but right off the well, we're upside down now, but from upside down 4 o'clock, right off the edge of the moon, looks like a planet. That line of planets, there's something a moon diameter to the left, and something right off the limb of the moon to the right, and then something orange. It looks orange to the right of that, about half the moon diameter. So. But anyway, there are definitely stars. I think some of those planets that you said we might see, we're seeing. And so in unreal view, yeah, the moon in the foreground is one of the darkest things we see out the window. And now it's deep space behind it is kind of dark blue like it looks from Earth, but we can also still see stars. It's quite a wicked view. Victor, Ike's doing the best job, and I'm not going to try to add on to what he's doing. It's indescribable. No matter how long we look at this, our brains are not processing this image in front of us. It is absolutely spectacular, surreal. There's no adjectives. I'm going to need to invent some new ones to describe what we are looking at out this window. This is just absolutely beautiful and inspiring to hear. And Victor, we suspect what you're seeing is Saturn and Mars. That reddish object is likely Mars. Good opportunity to look to the future of where we're going. Yeah, we can absolutely see the color of Mars. That's awesome. Okay, and from this vantage point, the 4 o'clock on the Earthshine side is definitely getting brighter, still no coronal structure. Houston copies.
And we aren't able to distinguish which Mare is, but we can clearly see Mare in the Earthshine. We copy. This is Artemis Mission Control in Houston, Texas. We have not seen an impact flash in the last 5 minutes. Sounds unlucky, but you had a pretty strong start, so we'll take it. And actually, right after I said that, right at the South Pole, near the South Pole on the Terminator, Reid just saw one. Amazing. Integrity science, and as you look around our solar system neighborhood, you should see Saturn setting behind the moon right now. We do. We've been watching it track close to the horizon, and it's right tangential to the moon at this moment. This is Artemis Mission Control in Houston, Texas. We are currently 5 days, 2 hours, and 44 minutes into the Artemis II mission, and we have about 11 minutes remaining in the eclipse at the latter half of the lunar flyby that the Artemis II crew is experiencing on board the Orion spacecraft. We've received several different call downs from the crew and questions up from the science officer here in Mission Control. One of the things that they said that they were able to see is Mars off in the distance, and then the science team also confirmed that they should be seeing Saturn setting behind the moon. They've also acknowledged seeing several different impact flashes, and these are flashes of lights from meteorites striking the surface of the moon. They've also mentioned the solar corona, which is the sun's outermost atmosphere. Here in Mission Control Houston, the Orbit 1 and Orbit 2 teams have officially completed their handover. So the Orbit 2 team is now leading here in Mission Control, and that is being led by Flight Director Diane Daly, and the Capcom here in Mission Control will be Tess Caswell. And you can see there on your screen on the right-hand side is the Flight Director console, and Diane Daly is in the far right of that screen, and Tess Caswell, the Capcom or capsule communicator, is in the far left hand of that screen. Yeah, the light is continuing to grow in intensity. At about the 4 o'clock position on the about the 8 o'clock position on the Earthshine side. Saturn has set. Mars is tracking towards the moon's horizon. Integrity science, we copy, and we're starting to see it on the vehicle stream. Looking forward to any coronal observations you can share with us.
This is Artemis Mission Control. That view you're seeing on your screen is coming from the solar array wing cameras outside of the Orion spacecraft. And you can see the light starting to come into view as the solar eclipse period is starting to end. Integrity, still no coronal structure at this time, just continuing to grow in intensity. Copy, Victor, and reminder, you still should have several minutes before the eclipse classes need to go on, and we can send you up a reminder when you're getting close to take your eyes away from the D5 viewfinder, but you should be good for several more minutes. Copy, thank you, and yes, please send up the reminder. Thank you. Okay, we all think we're starting to see something. I believe the most popular term is baby hair. As the light grows in intensity and the horizon on this side becomes very distinct. You can still see Earth shine, even though the sun's brightness is definitely growing in intensity. Love the description, Victor. I'm sure as the next couple minutes progress, more of those structures will continue to pop out. This is Artemis Mission Control in Houston, Texas. The Artemis II astronauts on board the Orion spacecraft are currently observing an eclipse. And to the crew on board the spacecraft, the eclipse looks much like a total solar eclipse here on Earth, except the moon is much larger compared to the sun, unlike a terrestrial solar eclipse where the moon and the sun appear the same size in the sky. We are definitely starting to see structure. That baby hair is rapidly growing out toward the 9 o'clock and the 8 o'clock. It's almost as if it were reaching out for Venus or for the Earth. If you've ever seen the spotlight off the top of the Luxor at night in Las Vegas, this looks like what that wants to be when it grows up. Integrity Science, glad to hear you're following your training of tell it like you see it. So far, it's pretty symmetrical. There are 2 or 3 streamers that are growing in intensity and in magnitude, and it's slowly starting to widen, starting to spread out across the horizon. Pretty amazing view. And Integrity Houston,
Great words. Reminder for you, we are approaching the brightness level at which you should no longer be using the viewfinder on the D5. Integrity copies, and thanks for the heads up. This is Artemis Mission Control. Those. Oh, and I think we're seeing some directionality. Some of it is going in different directions because it appears to be moving and combining and recombining as it it's pointing in different directions, and some of it appears to be going like down toward the south pole of the moon, but it's and then coming back together and going out towards Venus and the Earth. And depending on how I stare at it, it looks like one large structure, but then it definitely has wisps, and you can see 3 or 4 structures inside of it. It's like watching a flame. It's like looking at a flame, and stand by. And so it has some inherent movement. Now there's a very bright spot. There's a very bright spot in the center of it. There's a towering light of and then there were like 2 streamers that were going 30 degrees out from it, and now it is just extremely bright. Houston, copies all. Starting to get a little warm. And we copied all. We wanted to remind you at this point on the eclipse glasses. Should be about time for those. Houston, we copy all. We are in eclipse glasses. That was an absolutely spectacular, magnificent experience. Thanks for the report. We sure wish we were there with you. This is Artemis Mission Control. The eclipse period is coming to an end, and we did hear that call up that the crew now has to put on those eclipse glasses to be able to protect their eyes for this final portion of the eclipse. And these views coming to you from the solar array wing cameras on the Orion spacecraft. And Houston, if you could give me about 20 new superlatives in the mission summary for tomorrow, that'll help my vocabulary out a bit. Thank you. We will solicit input from the team. This is Artemis Mission Control. There on your screen, you can see a live look inside of the SIR, or the Science Evaluation Room,
here in Mission Control Houston, just down the hallway from the Artemis Flight Control Room. Integrity Houston, back with you after a data rate change. Regarding the SAW-3 camera T low caution, no action for you. It just got a little cool during the eclipse. Okay, we copy, and if you didn't copy my request for the mission summary to add about 20 new superlatives to help my vocabulary, I would appreciate it. We copied it fantastically. And Integrity Science, this is basically wrapping up your fly-by-day observations. I can't say enough how much science we've already learned and how much inspiration you've provided to our entire team, the lunar science community, and the entire world with what you were able to bring today. You really brought the moon closer for us today, and we cannot say thank you enough. And Science signing off, and can't wait to talk to you tomorrow morning. To your entire team, Kelsey, to the entire NASA science team, you all really turned to when we shifted launch dates to April 1st, and you got the most incredible package together for us to go do some great science and some great, truly human experience moments here. And we were well prepared, and we appreciate all of you. And this is what we do best when we all come together and work as a team. So you all knocked it out of the park. Thank you for giving us this opportunity. Beautiful words, Reid. Thanks so much. And this is Artemis Mission Control. The lunar flyby observation period is starting to come to a close following that eclipse. And there on your screen you can see a look into the Science Evaluation Room, or the SIR, which is embedded within Mission Control to provide science input. And they provided that input throughout the live flyby operations today. They also have a back room called the Science Mission Operations Room that processes data, evaluates imagery, and supports rapid analysis. And then, of course, we have the science officer on console here in the Artemis Flight Control Room, which you can see a view there on the bottom right-hand corner of your screen. The science officer throughout the flyby operations today has been Kelsey Young, who is the Artemis Science Flight Operations Lead. And then to her left is Angela Garcia, who will be the science officer taking over for Orbit 2. And for the past 7 hours or so, the crew has been going through their lunar flyby observation period. And now they will wrap up that period and complete some final tasks and begin downlinking some of the amazing imagery that they've captured throughout the day, as well as some of the observations that they've recorded. And now on your screen, you're seeing a live look from the Orion spacecraft from those solar array wing cameras. The solar eclipse period ended just a few minutes ago, and during this eclipse, towards the end of the flyby window, it lasted about an hour, and it was when the sun was hidden from view behind the opposite side of the moon from the perspective of the Orion spacecraft and its crew. And during that time, the crew saw a mostly dark moon, and they used the opportunity to analyze the solar corona, which is the sun's outermost atmosphere, while it was visible. And then once the sun was completely out of view behind the moon, the crew looked for impact flashes, which they reported seeing multiple impact flashes, and those are flashes of light from meteoroids striking the surface of the moon. They also looked for dust lofting above the limb or the edge of the moon, along with some deep space targets, including planets, and they noticed Mars off to the distance, and we also saw Venus on one of the solar array wing cameras early on in the eclipse period. The crew also looked at parts of the moon illuminated by Earthshine, which is the sunlight reflected from the Earth when they come around toward the moon's near side at the very end of that flyby window.
Integrity Houston, understand that you are still reflecting upon and consolidating your lunar observations. At your convenience, I have 2 items related to the upcoming VIP event. Go ahead. All right, first we wanted to let you know that the message for that upcoming event is on board for review at your convenience. That's message 3.06.04. The second item is that we've seen a couple of video blips in previous events. So during the HDPAO setup activity, we're wondering if Jeremy could please confirm for us that the TS rate is set to 1300 when you get to step 10. Okay, Jenny. Yeah, we're pretty sure we've been in 1300 for all the PAO events. We've been tracking that when we swap between the HHP and the T5. We copy, Jeremy. Thanks. And for the record, the phenomenal Jenny has gone on to her next appointment of the day, and you've now got Tess with you. I'm sorry, Tess. Great to have you on board, Integrity. No worries. Happy to be here. This is Artemis Mission Control. We heard some communication there between the Capcom or capsule communicator here in Mission Control, which for Orbit 2 is Tess Caswell, and the CSA or Canadian Space Agency astronaut on board the Orion spacecraft, Jeremy Hansen. They were discussing an upcoming public affairs event. And Integrity, 3-minute warning for the maneuver back to bias tail to sun. The crew on board the Orion spacecraft recently completed their lunar observation period. It was an approximately 7-hour period of time in which they were focused on several different targets identified by the science team here on the ground that they studied and prepared for ahead of time. And then they also were referencing a lunar targeting package that was uplinked about a day ago with those final targets. Now they are completing some post-lunar flyby activities, so they're working to clean up their observations that they've made and also working to downlink some of the photos that they've taken throughout the day. The science team here on the ground will then work to get as much data as they can overnight, and then there will be a post-flyby conference tomorrow after the crew wakes up. And that's not a debrief, but a science data collection to capture their nuanced experience while they're still in the field and the experience is still fresh. And then, of course, there will also be a public affairs downlink event later in the day. Now that once the post-lunar flyby activities are complete, and then after that, the crew will go into some of their final activities for the day. They will have a private medical conference or PMC with the medical teams here on the ground. These are regular conferences that they have at the end of every day, and then there's also a flight director conference that they will have before they go into their pre-sleep period, during which they can complete hygiene activities and they will have the chance to eat their dinner and complete any other final personal activities for the day before they head into their sleep period.
Houston, Integrity, we're curious if you're ready for us to start the stream a bit early to test scene and voice. Checking. And Integrity, affirm, we are go to start the stream. Okay, Houston, the stream has started. We checked the TS rates 1300 and audio is true. So I will give you a voice check now on the mic. We copy good settings and we've got a good view. In test, I sent an audio check down on the handheld mic. Did you get it? Sorry for the delay, Jeremy. We were talking that a bit, but it was a bit broken, so please repeat for us. Integrity Houston, we like the scene. At your convenience, we'll take a 10 count with Jeremy in frame. Okay, copy that. Give us 2 minutes and or 1 minute and we'll do that. Copy. Great voice check and good words. We like the scene.
And Integrity Houston, we are seeing a black cable going right through the middle of the scene. At your convenience, if you would please move that, PAO would appreciate it. This is Artemis Mission Control. We're currently 5 days, 3 hours, and 21 minutes into the Artemis II mission, following a liftoff from NASA's Kennedy Space Center in Florida on Wednesday, April 1st. The crew on board the Orion spacecraft is currently wrapping up their lunar flyby cleanup activities. They're making final... Houston Integrity, high priority PAO images from the eclipse are on PCD-1 in a so-named folder. We copy, Christina. Thanks. And NASA astronaut Christina Koch there calling down to the ground regarding some public affairs imagery that was captured during the lunar flyby activities. She referenced a PCD, that is in reference to their portable computing devices, which are basically tablets that they're able to transfer files and also follow along on processes and procedures and their timelines for the day. No.
This is Artemis Mission Control in Houston, Texas. Currently on console here in Mission Control is the Orbit 2 team of flight controllers being led by Flight Director Diane Daly and the Capcom or Capsule Communicator, who serves as the single voice link up to the crew, is Tess Caswell. The crew on board the Orion spacecraft recently wrapped up their lunar flyby observation period, and now they are completing some cleanup activities and transferring some data and files down to the ground following that lunar flyby. Many of these files will be analyzed by the science team overnight in advance of a post-lunar flyby conference tomorrow once the crew wakes up. The crew is also preparing for an upcoming public affairs downlink event. And then following that downlink, they will have a few final activities for the day, including a private medical conference with their team here on the ground. These are standard conferences that happen at the end of every day. And they'll also have a private conference with the flight director here in Mission Control to go over the vehicle status and any other questions or concerns they may have for the remainder of their flight. We are currently in flight day 6. And we have a splashdown expected on Friday, April 10th. That splashdown expected in about 3 days, 21 hours, and 49 minutes from now. During the lunar flyby, and as part of Artemis II, it marked the first time in more than 50 years that humans were able to observe the moon directly and provided a critical opportunity to practice how lunar science will be conducted during future Artemis missions. И мы продолжаем смотреть прямую трансляцию по пилотируемой миссии Artemis-2. Пилотируемый обрёт Луны, который уже достигла минимальной точки над Луной на расстоянии 6543 километра, а также максимального расстояния от Земли для пилотируемых полетов в истории человечества на расстоянии порядка 406 тысяч километров. Также уже прошло 57-минутное солнечное затмение за Луной для экипажа миссии, и сейчас расстояние до Земли от космического корабля Ориона составляет порядка 403 тысяч километров, а расстояние до Луны порядка 14 787 километров, и скорость относительно Луны 1176 метров в секунду. Луна для экипажа видит в 7,5 раз больше, чем Земля. Экипаж сейчас видит 67,3% обратной стороны Луны. Задержка связи с кораблем 1,37 секунды. Выход из сферы притяжения Луны будет аж через 12 часов еще. Reid Wiseman, who is the commander for the mission, NASA astronaut Victor Glover, who is the pilot, alongside the 2 mission specialists, who are Christina Koch and Jeremy Hansen of the Canadian Space Agency. Currently, the Orion spacecraft is about 250,000 miles away from the Earth, and that distance now will continue to close down ahead of that splashdown on April 10th. And they are now about 8,100 miles away from the moon, and that distance will continue. Ну, может, потому что экипажу нужно заниматься вещами поважнее, чем снимать рилс, как бы, да? Во-во, это полет явно, чтобы не... Ну, им-то, конечно, айфоны и выдали, но тоже в 17-й Pro Max. Кстати, первый случай полета в космос именно стандартного реального телефона, которым пользуются простые смертные, а не какой-то специальной разработанной для этого техники. Да, но это, в первую очередь для удобства экипажа и для того, если, между экипажем там передавать какие-то, может, данные, я не знаю, а не чтобы, снимать, что попало на него постоянно. У них, работы куча на самом деле, пока они пролетают вдоль Луны. Ну, то есть вокруг Луны. Ой, боже. И хоть... Все, у меня уже начинается шиза, поэтому сейчас я как бы сориентировать это. Ой, нет, простите, не это. Вот это. И дать... А как? А почему? А где? Что происходит вообще?
Ладно, тогда сейчас по новой сделаем. Так, это, во-первых, вон. И... Да, опять и будем ехать играть в КСП. Потому что еще делать, блин? Я уже не буду создавать под эту другую прямую трансляцию. Ой, нет, вот это. А, уже пусть будет в этой. Сейчас просто вот так вот куда-то сюда его поставим. Где-то так, может быть. Да, но играть мы будем не в Артемиду сегодня, а мне нужно перед... Сегодня же будет запуск ракеты Minotaur 4. Очень редкая ракета, я хочу в том числе в КСП сделать, поэтому сейчас нужно это реализовать будет. Блин. Сейчас. Думал, проснусь на 2 часа на стримах, а 4 часа в итоге уже идет, а потому что пофиг, короче. Мне все равно график сна уже пошел вон. Я не знаю, как я должен... Что происходит? А, вот. Я не знаю, как я должен стримить приводнение, учитывая, что там стрим тоже долгий будет. О, даже работает. Вот это да. Ой, не, я сначала вам хочу вот что показать. Сейчас. Это, блин, это надо увидеть. Да где ты есть, скотина? Если бы жизнь она еще загрузила, да, ну почти сейчас. Ну тут уже все видно, да? Ой, сразу онлайн упал, ну их. Сейчас я выключу вон эти звуки с трансляции Артемиды. Короче, я решил. Стартовая площадка для СЛС оригинальная полная хрень. И вообще, СЛС это полная хрень. Поэтому, пожалуйста, СЛС звездолет. Вот, на стартовой площадке от звездолета, и то есть тут типа действительно по 2 ускорителя стоят на 2 вот этих зажимах. Как 4 из 20 зажимов должны ее выдержать, я конечно не знаю. Quick Disconnect для первой ступени это просто нечто, причем оно одноразовое, не может втянуться. Вот эта часть, ну вот эта часть, да, она втягивается когда старше, типа вот. А вот этот кусочек, он типа должен просто падать внутрь. Также я поставил вот такие бустер QAPV с баллонами высокого давления, как и на реальной первой ступени Старшипа. Также будет система горячего разделения. 4, ну конечно же, решать 4 рули, какие на Старшипе. Quick Disconnect на 2 ступень. Просто Quick Disconnect арм, как у Старшипа. Он сюда, на удивление, идеально подошел. Руки пащи обслуживания, собственно, чтобы садить первую ступень. На 2 ступени также есть QAPV, кстати. Они там внутри просто спрятаны. Вот эти баллоны высокого давления, вот. И вот такой рукав для посадки экипажа.
А, собственно, сам звездолет, когда это увидел, и решил, ну, он вообще офигел, и решил, ну, встать просто наверху на башню обслуживания. Не спрашивайте меня, как я пришел к этой идее, но да. Я еще не запускал эту штуку, и наверное, не в этот раз. Не в этом стриме. Да, онлайн сразу пошел вон, ну и ладно. Да, мои стримы по КСП никто не любит, потому что это полный трэш, я согласен. О, вот именно Тавер 4. Жаль, стартовой площадки тут нету. А чё по дельтави, я извиняюсь, на первой ступени? Это шутка какая-то. TVR еще такой маленький. В какой январе делал этот мод? Да уж. Вторая, третья, четвертая. Там, блядь, на верхних ступенях TVR больше, чем на нижней. Под какой шизой это строилось вообще? И это весит 96 тонн? Я в ахере. Сколько тут УИ? Я извиняюсь. 195 секунд удельного импульса. Еще и на всех... Это хрень какая-то тотальная, а не мод. На Минотавр. Понятно. Наверное, придется, как всегда, все делать самому. А может, у меня есть еще какие-то... Не знаю, надо посмотреть. Ну, тут нету, может быть, тут. О май гад. Первый, простите, пятый, шестой, а где четверка? Шестой, я в шоке. Существует шестой Минотавр. Я думал, их максимум больше четвертого нету. Может, окей, может тут что-то есть. Вот это да. Я не знаю, Минотавр это же вообще типа военная ракета, просто переделанная в космическую. Я за военки не шарю от слова вообще. Нет, тут нету. Окей, а может у нас тут есть? Нет, точнее не тут, а вот в этом. Это ж по-любому из BDB. Нет, что-то не видно. А может и не из BTB. А откуда тогда? И если мы просто напишем сюда Минотавр. Минотавр. Хотя вряд ли, там же тоже у каждой ступени свое название. Там кастеры в основном как раз да юзаются. Я строил все Минотавры еще в 20-21 году. Еще тогда не в КСП играл, потому что мой древний комп его вообще не тянул. Хотя это уже тоже корит у меня, а не комп. Я тогда играл в Simple Rockets 2 и Space Flight Simulator на телефоне вообще. Я там построил все Минотавры, то про них я все-таки даже вот чуть-чуть знаю. Хотя это вообще, ну, типа...
Капец, какая уже глубина ракетостроения. Опа! Что тогда есть? А ну. Чё вы мне... Попробуй в этом разберись. О, Орионы тоже юзаются же. Опа, четверка. Почему у меня в крафте ее нету? Это четверки. Ну, сейчас я точные названия посмотрю ступеней. Может, они тут и есть. Кстати, на Минотавре у нас стартовый кто 7 часов, а то весельчак будет, если начнут переносить. 7 часов ждать. Блин, Минотавр это вообще что-то из разряда абсолютной бесполезности. Я не знаю, зачем этот хлам существует. Видимо, кому-то надо было как-то избавиться реально от списанных баллистических ступеней. Вот они решили сделать этот хлам еще и за бешеную цену. А типа, а пофиг, а все равно, что они типа, наверное, уже были построены. И уже досрать, как использовать. 46 миллионов долларов за грузоподъемность на Низкую Околоземную Орбиту. Внимание, 1,7 тонны. Он с 2010 года совершил всего лишь 5 запусков, чтобы вы понимали. А, ой, 6 уже. Это 7-й будет. Да, из МБР LGM 118 она сделана. А у нее в реальности вес 86 тонн. Это капец просто. Первая СР-118. Почему тут Кастор 120? А, это шестерка. Кастер 118. А ну, сейчас я попробую Начнем с четвертой. Орион 48. А, Стар 48. Стар 48 БВ. Вот, старый тоже помню. Может, есть смысл просто каждую ступень вводить. Стар 48. БВ. И если просто Star 48 набрать. Star 17, B3, ATK, Star 4G, 13, Star 3, 20, 24, 5. Блин, где 48? 37, 37. О, Star 48 БВ. Вот это такая вот прекрасный размер 4-й ступени этой штуки. Капец. В чем смысл его существования вообще? Да, оно весит чем меньше, чем полезная нагрузка.
А, 2 тонны аж весит в реальности. Вот это да. Все-таки чуть меньше, чем порезанная нагрузка. Ладно. Дальше Орион 38. Знать бы какой там... Не, наверное, все-таки надо вводить Минотавр. Потому что нужно еще отделить. А если 4 добавить? Нет. Так, Таурус, Минотавр, С, Control модул. Это, конечно, не от этого, но если что, может пойдет. 3-4 стек декуплер. To separate Minotaur for stage for one. О, я так понял, это отделитель. Супер хабс. Это что такое? Так, ладно, нам нужно найти Орион 38. То все херня. Орион 38. Я уже не хочу вводить по новой, потому что она пока загрузит. Там был Орион 50, а 38 вы мне дадите. Опа, есть. Орион. А, это... Я инвалид. Это на 4 плюс стоит Star 48. А на обычном Минотавре Орион 38 является 4-й ступенью. Кретин. Ну это ладно, это хоть чуть-чуть какая-то побольшая ступень. Орион 38. 3-й СР 120. А, и наверное, вот это... Дай чё... Ладно. СР 120 хорошо. Во, СР 120. Ты издеваешься. А, она сразу тут идет с отделителем. Я Нет! Она не может отделяться. Или может тут есть... Нету. Как она сюда коннектится вообще? Это обтекатель. Может, нет. А, типа вот так, наверное. То есть, вот туда сначала вот это идет. Потом вот это. Понятно. Так, хорошо. Вторая СР 119. Во, СР 119. Я так понимаю, там отделитель тот же, потому что такая же, ну, система отделителей. Ну, судя по всему, да. Блин, я надеюсь, я из тех же деталей строю, что тот хлам был. Ну, что-то ужас, а не ракета была. Блин, тут, походу, то же самое выйдет. Хорошо, первая. 108... Блин, то я кретин. А, тут еще... Понятно. Нет, подождите. То ужас какой-то. Нужно сначала с первой ступенью разобрать. Точно, сюда вообще-то. Потому что первая ступень это главный ужас. У нее в реальности TVR, ну вот, взять. У нее тяга 224 тонны, да? Получается. 222. Да. При весе, даже с порезанной, ну, без порезанной нагрузки, 86 тонн, TVR 2,5. Боже, да, я собирал тут ужас из того и с этого же. Но мне тут высирает TVR 1,55. То, что дельты мало, то ладно, это такое, там в реальности мало. Хорошо, может у нас есть какие-то другие СР 118. Потому что... Кастор 120, Пекипер, СР 118, Вановцы, чё, блин?
Какая разница, Кастер 120, СМ 118. СР... А ну сейчас, Кастер 120. Что точно шиза какая-то. Ладно, в любом случае, что у него по тяге? 359, а у этого сколько? А у этого 1000. Я тебя услышал. Я тебя услышал. Я лучше тебя тут не получу, походу, никак. Да потому что у него вес бешеный. Прикиньте, там у нас это под обтекателем бетонные кирпичи, блин, какие-то. Потому что я не знаю, как уже... Боже, что это делал, как объяснить этот бешеный вес. Нет, там ничего нету. А, ну, во. Понятно, кретины. Нафиг нам на последней ступени так много топлива. Хотя мне кажется, из последней ступени из топлива хера она тяжелая тоже. В любом случае, нахера на последней ступени столько топлива? Да и на третьей можно убавить. Ну не настолько, конечно, но вот так. Во! Вот, и как раз дельта хорошая. Как раз ровно на орбиту. А то, если бы он перелетел, было бы ж плохо. Это ж твердотопливник, ты чего фиг выключишь. Вот это хорошо. Вот это хорошо. Хорошо уже получается все. Стартовой площадки под него нет, хотя может и из мода Launchpad и можно что-то сконструировать. Но не знаю, какая она у него вообще. Он, к сожалению, запускается с Вандерберга, так что вряд ли у меня будет под него площадка здесь, потому что, блин, откуда он летает? SLC 46. Конкретно этот запуск у нас, по-моему, тоже с 46-го будет. А, с 8-го. На Вандерберге, но вряд ли у меня есть. У меня стоят, по-моему, только мысоканаверовские площадки на центре имени Кеннеди. Да, тут ни одной Вандербергского нету. Я еще посмотрю там, в Эйкервелл Констракшене. Оно SLC 8. Ну, вообще у нее стартовая площадка не представляет ничего из себя. Буквально. Там, я не знаю, как объяснить. Ну, так, это что у нас? Launch Stance. Ну, блин, вряд ли я что подобное тут найду. В любом случае, надо на что-то устанавливать. На то, что ее ставить, я точно не найду. Хотя МБ, ну, типа, Launch Rails. Не, она не на Launch Rails. Но прям похожая штука. А ну, Launch Base. Нет, тупо стандартные столы. А ну, Launch Stand еще раз.
Не, ну тут нет ничего похожего. Вот. Ну тут вообще не вариант. Хотя вот башенки такие, они ну чуть похожие до того, что там есть. Вот эти сервис-таверы, да. Вот это прям похоже, но все равно ж нужно в первую очередь найти то, на что ее поставить. Но вот эти сервис-тавер можно юзать. Вот МБ как вариант просто отсюда вот что-то рандомное взять. Типа. Просто чтобы оно стояло. Но бред какой-то. Она там стоит просто на самой площадке. Там никакого нет возвышения даже. Но, блин. А ну еще посмотрим, что у нас тут. General Service Tower. А, еще прикол, что та штука, она отводится от ракеты. Так, а ну. Блин, вот этот человеку делать нефиг такой фигней с такой мелкой ракетой страдать. Так, это пилотируемое все. Так, не, это что-то большое. Это... Вот что-то реально просто типа такого сбоку поставить. А ну сейчас еще надо посмотреть. О! Я нашел хорошую фото. Да! Там все-таки есть какая-то фигня, на которой он стоит. И это реально прям похоже на... Или... А ну, где там было? Вот, что-то такое тупо круглое. Лаунч, как он? Лаунч плейтс, точно. Реально просто какая-то такая фигня. И, о, идеально по диаметру. Тогда есть. И сбоку от нее просто ставится реально что-то типа такой штуки. Вот сюда вот. Ну, понятное дело, во всю высоту ракеты практически, что, ну, диаметром. Но оно реально очень мелкое, ну, примерно реально такое. Давай. Не, оно стоит сбоку. Вот где-то реально такое МВ. Типа просто, ну, как бы вот что-то такого. Даже, его ж можно вот так увеличить точно. Ну, вообще. Она чисто... Ну, вот реально такого цвета. Так, вот эту штуку, да. А это что за хрень? А, не, нафиг. Ну, как вариант. Или как вариант можно еще что-то придумать. Ну, это нет. Вот. Не-не-не. Бред какой-то. Это тоже не. Ладно, тут больше ничего нету. Да, вот ее можно полностью сюда, блин, засунуть. Одну лишь стартовую башню обслужу я отдайте. Ой, куда я ушел? Его в звездолет можно засунуть, ну почти. Там на 4 метра он больше буквально, чем грузовой отсек звездолета.
Не, что-то слишком простое. Ну... Не, вот та штука все-таки похожа больше. Окей, спать сел. Ну нет, это тоже прям полноценные такие. Это пилотируемое, все это нам не нужно. Это уже под, понятно. Тогда вот эту. Но все-таки поближе она стоит. Примерно. И блин, ее что же отводимой сделать? Как? Берем тогда. Вспомнить бы еще, где это все находится. Робототехника. И просто берем рандомный сорнированный шаги. Нет, я его буду сюда не поставлю. Но я могу вот так сделать. А поставить... Нет, не хочет. А ну. Замечательно. Ну, в целом, да, оно двигается. Причем туда, куда надо. Просто его надо сейчас будет обратно увеличить. Вот, ну, кстати, она не до самого верху идет. Она идет, чекайте как. Она идет примерно до как раз этой высоты. Чуть больше. Вот так вот. А дальше идет еще белая часть. То есть дальше нам просто взять вот эту на самую малость и белую ее, кстати, реально сделать. Нет, полностью белую. Вот или такую, да. Часть. И вот эту теперь мы берем. Ну вот где-то на таком расстоянии она стоит. Нет, вот так. И вот так, чтобы ровно было по высоте. Ой, инвалид. Ну вот, нормально. Да, прям хорошо. Ограничение угла 90, чтобы она не повернулась налево. Ну и вот так, ну, где-то она отводится МБ, где-то на вот столько может быть. Ой. Ну, где-то так. От 90 до 120 градусов. И у нее есть еще коннекторы до ракеты. Там наверху 3 коннектора есть. Непонятно зачем, если она твердотопливная. Ну понятно, там, ну, для электричества, если только, но там прям как будто трубопроводы. Как это реализовывать, вообще непонятно.
У меня, кстати, есть еще одна идея. Давно мы это не смотрели. Сейчас я открою. Хотя, не, оно так не будет работать, скорее всего. Хотя, может, будет. Сейчас посмотрим.
И как давно у меня звука микрофона не было? И как давно у меня звук... Ужас. Ну, короче, да, собрал ее, и вот что я хотел посмотреть. SLC 8 есть или нет? Back ignition. Ужас. Ну, короче, да, собрал ее, и вот что я хотел посмотреть. SLC 8 есть или нет? Back ignition. Не, нету 8. А если просто 8? Clearing separation confirmed. Тогда сейчас. Ладно, тогда будем запускать с обычной площадки. Ну, конечно, есть 39 баллов. Вот той. Но, ладно, давай переставим. Ладно, давайте. Ой, сейчас я... Сейчас, минуту. Так, поехали. Ё-моё! Что это за херня? Shut down. Ужас. Я также напоминаю всем то, что вообще мы тут изначально смотрели прямую трансляцию по пилотируемому космическому кораблю Орион миссии Artemis-2, который сейчас совершает облет Луны. И уже преодолел минимальное расстояние от Луны на расстоянии в 6543 километра, а также рекордное расстояние
от Земли в истории всего человечества для пилотируемых полетов на расстоянии около 406 тысяч километров. Понятно. И почему? Также они наблюдали солнечное затмение за Луной, которое продлилось 57 минут. Stage 1 is transonic. И почему оно не работает? Stage 2 FTS has saved. Ужас. Так вот, также по миссии Artemis-2. Stage 1 landing burn. Сейчас они находятся на расстоянии в примерно Stage 2 terminal guidance. Stage 1 landing leg deploy. На расстоянии от Земли вы примерно 402 тысячи километров. На расстоянии от Луны примерно в 17 680 километров. И скорость относительно Луны 1129 метров в секунду. Экипаж выглядит в 6 раз больше, чем Земля. Экипаж сейчас видит 60% обратной стороны Луны. Задержка связи в скорой преводной 36 секунды. Nominal orbit insertion. Это вон. Все, до свидания. Бред какой-то. Ладно, фиг с ним. Но, все равно, почему происходит такая херня? Это из-за того, что его не отделяет нормально, или из-за чего-то другого? Охереть. Ну, кстати, сейчас летит стабильнее, чем в тот раз. Ужас. Ого, вот это да. Сейчас, есть еще идея. Также, кто попал. Сейчас мы смотрели запуск ракеты Falcon 9 с миссией Starlink. Ну как смотрели, я вам открыл его, потому что, ну, чем бы не. С миссией Starlink групп 1735. Не, походу тут это не сделаешь, а если вот эту. Так сделать. Так вот, да, в миссии Starlink групп 1735, которая у нас стартовала 12 минут назад в 2:50 ночи по UTC со стартовой площадки SLC-4 на базе космических сил Вандерберг в Калифорнии с площадки SLC-4E.
Первая ступень у нас использовалась в этом запуске. B-11 North Reader, который это был, кстати, первый полет. Она совершила посадку на плавучую платформу в космосе Лавью в Тихом океане. Полезная нагрузка 25 спутников Starlink V2 mini. Ужас. Ну, кстати, вот сейчас нормально. В целом. Так, и вот в какую нам его сторону наклонять? Ага, понятно. Ой, это зря было. Также по запуску Starlink, что вы могли сейчас видеть, это был уже аж 625-й запуск Falcon 9 и 42-й в этом году. Ё-моё. Это пипец, это пипец. И как на нем летать вообще? Ужас. Ладно, а если его типа не наклонять вообще? Почти. Ну, кстати, продержался, молодец. А вот третья ступень уже все.
Скорее всего, из-за того, что TVR по итогу очень высокий, потому что, ну, блин, ракета просто максимально кончено построена, да и всегда она в реальности максимально конченая. Ну, кстати, сейчас не... Ну... Сейчас не так уж и ужасно. Вот, видите, она уже, типа, говорить начинает. И ничего с этим не сделаешь. И, кстати, все-таки зря, походу, топливо повыбирал. Из-за очень высокого TVR она капец сколько энергии тратит на то, чтобы, ну, из-за вот этого слишком большого... Да, все-таки, походу, придется стартовать с маленьким TVR. Также вот для тех, кто вдруг не в курсе до сих пор, что такое ракета Falcon 9, если такие люди до сих пор существуют, так это частично многоразовый двухступенчатый ракетный носитель степень грузоподъемности, предназначенный для вывода на орбиту, разработанный и производимой компанией SpaceX. Первый запуск, который состоялся еще 4 июня 2010 года. С того момента ракета модифицировалась поначалу постоянно, и в 2019 году первый полет совершила версия Falcon 9 Block 5, которая является последней версией этой по сей день. Стоимость запуска, ну, они продают запуски по целых $74 миллиона, хотя, учитывая многоразовость, то стоимость запуска, когда там ступень пролетала уже 20-30 раз, составляет, может, порядка $25 миллионов. А новая ракета то где-то $70 миллионов. Высота Falcon 9 составит 70 метров, диаметр 3,7 метров, стартовый вес 549 тонн. Грузоподъемность на Низкую Околоземную Орбиту в одноразовом варианте 22,8 тонн, в многоразовом варианте 17,5 тонн при посадке на плавучую платформу. И, ну, там порядка 14 тонн может быть при возвращении обратно на сушу, на посадочную площадку возле стартовой площадки. Порезанная нагрузка на геопереходной орбите наклонением 27 градусов в одноразовом варианте составляет 8,3 тонны, при посадке на плавучую платформу 5,5 тонн и при посадке на на посадочную площадку возле стартовой площадки получается 3,5 тонны. И грузоподъемность в сторону, ну, на отдаленную траекторию до Марса в одноразовом варианте 4 тонны. Запуски Falcon 9 могут производиться со стартовой площадки LC-39А на космическом центре имени Кеннеди, а также на площадке LC-40 на мыс Канавера во Флориде, и также в Аннерберге на площадке LC-4E. Первый ступень в высоту 42 метра, там установится двигатель Marine 1D+, с максимальной общей тягой порядка там 8000 кН. И удельный импульс на уровне моря примерно в 282 секунды. Они работают на жидком керосине и жидком кислороде. Ох, нифига, ровно стартовал. Короче, да, скорее всего, все дело реально в том, что высокий очень TVR, хотя в реальности он у него очень высокий, намного больше, чем у тебя сейчас лечил, где-то как в прошлых запусках. Вот видите, первая ступень, получается, при таком маленьком TVR отделяется на 2,5 километрах, это ж капец. Она падает, блин, прямо на стартовую площадку. Ну, замечательно. Вторая же ступень ракеты Falcon 9 имеет высоту примерно 15 метров. И там устанавливается один двигатель Marine 1D, оптимизированный для работы в вакууме. С удельным импульсом 934 секунды на стандартном сопре. И примерно 840 секунд. Стоп, то есть тяга 934 кН на стандартном сопре, примерно 840 кН на укороченном сопре. Удельный импульс с полным соплом составляет 348 секунд. Скотина.
Он, собственно, также работает, тот двигатель на жидком керосине, жидком кислороде. Ура, блин. Нет, нихера. Ладно, пофиг уже. Замечательно. Кретин, блин. Так вот, первая ступень ракеты Falcon 9 имеет посадку либо на, либо на плавучую платформу в океане на расстоянии примерно там в среднем 600 километров от места запуска, либо же с возвращением обратно на стартовую площадку. Для этого на ракете, собственно, внизу установлены 4 посадочные опоры, на которые она приземляется, и наверху установлено 4 титановых решетчатых руля, которые контролируют траекторию ракеты при возвращении на Землю, когда она летит в атмосфере, и также, собственно, двигатели и реактивные системы управления для этих же целей. При возвращении на Землю происходит маневр также Entry Burn, примерно на отметке 6 минут после запуска, для того, чтобы уменьшить скорость первой ступени при входе в атмосферу, чтобы она не перегревалась. Зажигается 3 из 9 двигателей, для этого на примерно 20 секунд. Но на самой посадке на высоте примерно 2 километра зажигается либо 3, либо 1 двигатель, но если один, то там на 4 километрах где-то его включают. И, собственно, происходит сама посадка. Также в случае возврата на посадочную площадку возле стартовой площадки, сразу же после разделения ступеней первую ступень разворачивает и зажигает 3 двигателя для маневра Boost Back Burn, чтобы протянуть траекторию позже обратно к стартовой площадке. Этот Минотавр — это капец какой-то. Собственно, это был 625-й запуск Falcon 9, до этого у него было 624 запуска, из которых 620 полностью успешные, всего 3 неудачные, 1 частично неудачный. То есть уровень безопасности аж 99,4%, что один из самых высоких в истории вообще ракетостроения. Блин, как-то даже не верится, что Falcon 9 уже 16 лет аж скоро будет. Это ж ужас. Да ёб твою. Сколько можно? Неуправляемая штука абсолютно.
И на третьей ступени начинается, как обычно. Все тут по новой. Вернемся также к миссии Artemis-2. Сейчас у них получается высота над Землей порядка 402 тысяч километров, высота над Луной 18 852 километра, скорость относительно Луны 1113 метров в секунду. На это экипаж выйдет в 5,9 раз больше, чем Земля. Экипаж сейчас видит 58% обратной стороны Луны. Задержка связи с кораблем 1,36 секунды. Далее в 17:27, собственно, по UTC будет выход из сферы притяжения Луны. Он издевается. Какого фига это происходит вообще? Ока, если поставить его цель, то есть по движению, боже, замечательно. Ну, вот реально только так, походу, и ничего с ним не сделаете. Ой, это капец. Ужас.
Сейчас. Я опять инвалиднулся замечательно просто. Сюда. Кстати, ё-моё, я ж не исправил вот эту штуку. А хотя... Не, вот это надо поставить вот так. Блин, я забыл. Не, его почти дергать нельзя. Да, помню, как я в 2021 году эти ракеты пробовал еще в Simple Rockets 2 запускать. Точно такой же ужас был. Ненавижу просто твердотопливники. Вот я не могу ему наклонение изменить, а оно наоборот только увеличивается. Он так ни на какую орбиту не... Нет. Все. Я уже не представляю вообще, как его запустить. Что касаемо обновлений по миссии Artemis-2 официальных, то сейчас я прочитаю. В 1:35 ночи по UDC было обновление. Только сначала пусть эта штука взлетит. Вот почему-то первая и вторая ступень разделяется нормально. Вторая и третья какой-то ужас. Но я уже не буду наклоняться так сильно.
Так вот, обновление будет час 35 ночи по UTC. Да, ё-моё, нет. Я так в жизни его не прочитаю, это обновление. А вот хорошо, идти, окей. Так вот, да. Пилотируемая капсула Орион миссии Artemis-2 сейчас вступила в фазу солнечного затмения, которое продлилось около часа, поскольку корабль Орион, Луна и Солнце выстроятся в одну линию. В течение этой фазы экипаж увидит, как Солнце закрылось за большой частью потемневшей Луны. Экипаж воспользовался этой возможностью, чтобы изучить солнечную корону, самую внешнюю атмосферу Солнца, в ее свечении у края Луны. Блин, оно все равно... Он издевается. Ну, видите, да, какой апоцентр низкий? По сравнению с нашей нынешней высотой, это ж капец. Не, оно ТМБ и долетит до орбиты, но что из этого выйдет? Плюс же еще прикол, что я не могу движок выключать. Хе-хе. Потому что твердотопливник. У него сейчас апоцентр будет просто такой, то что... Он сейчас летит, ну вы видите, да, куда? Все, он улетел уже из сферы тяготения Земли даже. Потом он еще из атмосферы не вышел. И все, это кончилось. Еще бы чуть-чуть он бы разлетелся теплого нагрева. Все, теперь прекрасный запуск. Замечательно просто получилось. Причем у него перицентр почти по орбите Меркурия. Его, кстати, рано или поздно затянет, скорее всего, в Венеру, либо обратно в Землю. Мне даже интересно на это посмотреть. Так вот, по обновлению Artemis-2 также. Они также наблюдали за вспышками света от метеороидов, падавших на поверхность, что может дать представление о потенциальных опасностях на Луне. И вот, последнее обновление было в 2:35 ночи по EDC. Экипаж миссии Artemis-2 завершил период наблюдения за Луной и теперь начинает обратный путь домой. Я уже даже не буду пытаться запускать этот чертолет. Потому что это капец. Не, ладно, это тоже шиза уже. Мне еще надо Марч 8 сделать. Надеюсь, хоть там будет попроще. Но она жидкостная, это будет точно попроще. Хотя у меня есть идея еще, если просто засунуть туда героин. То есть, ну, героин большой. Где? Все равно на запас по топливу более чем достаточные. И типа... Но его пихать надо на самый верх, наверное. Ну, вот можно под эту штуку. Вот, наверное, встраиваемый улучшенный героин. И ставим их прям много. Вот эту штуку тоже, пусть он так и быть будет. Закрываем. Ну, дельта, видите, верно не сказать, чтобы сильно упал. Но, может,
все-таки будет получше управляемость. 4 кератина на такую ракету, если управляемости не добавят, то тогда ей уже ничего не поможет. Ну, блин, она как будто уже реально стабильнее летит. Но, понятно. Тут переразделение второй, третьей ступени точно ничего не поможет. Все равно вот этот кувырок никуда не исчезнет. Но в целом летит реально сильно лучше. Ой-ой-ой. Ну, все равно лучше. Учитывая, что я сейчас сам управляю, а не на автомате. Потому что на автомате его поставить, там наклонения ужасные. Ну, вы видите, да? Вот, по движению. Ну, теперь уже можно на максимальное наклонение. Но он все равно улетит дальше, чем обычная орбита, потому что он не выключится же. Хотя у меня же есть мод, который можно регулировать количество топлива, и просто когда я выйду на орбиту, я его все уберу, и движок выключится. Вот. Ну а тут, блин, надо прям аккуратно как-то это все выходить на эту орбиту. Ой-ой-ой, все, апоцентр уже бешеный, а перицентра нету. Понятно. Ну, в целом нормально. Почти. Было. Ладно, короче, пофиг. В целом оно летающее. Теперь уже.
Так, теперь лонг-матч 8. Опа, нету. Может она тут? Я ж точно ставил мод на лонг-матче. Понятно. А где? Ужас. Или может она как ЦЗ тут идет? ЦЗ. А вон, да, ЦЗ. ЦЗ. А ну сейчас просто если 8 напишем. 8. 8. Ну вот 8-я. Охереть, он еще и со стартовой площадкой, вот это да. А ну, а там какие, может, есть еще? Хотя это уже я в ахере, нифига себе. Дариты, звездолеты, не, ну, и в том мире точно нет, окей. Разобраться с этим всем сначала. А вот это все, нифига, ну целые, вот это да. Так, это значит отдвигает вот это. Это вот это. А это что? А, понятно. Давай вот так. Дальше движки. ВФ-100. Ну, тут ничего особого. Но сделано из матч 7. Ладно. Капец, тут жидкое топливо, окислитель твердый, какой-то перхлорат аммония, жидкий кислород, А почему тут и жидкое топливо, и кислород с керосином вместе? Еще почему у него такая маленькая... А, ну оно МВ, потому что учитывая 2 стартовые площадки. Нет. Какой кретин это делал? Почему у него TVR 0.50? И почему тут, блин, 2 вида топлива? А, то есть Ж и керосин, они не участвуют в сгорании. Они просто там зачем-то. Вот 1.26, это уже больше похоже на правду. Хотя тоже мало чего-то.
Далее, собственно, вот это, затем разделение. А у нас как одна целая эта ступень. Она не разделяется же. Ну вот так. Вот, она разделяется. Вот только где. Затем двигатели второй ступени. VF-75, так. И тут опять то же самое. Тут еще позже жидкое топливо, окиситель монотоплива, твердое PSG. Ну вот этого по-любому, мне кажется, не должно быть. И все равно что-то капец. У него как-то удельного импульса очень мало. Чё это за какая-то вообще? А, понятно. Я тебя понял. Все тут нормально. Так, и еще. Ой. Развернуть его вот так. По действиям на первую. Ладно, будем вручную, потому что я не понимаю, что из этого то, что надо. Капец, оно, блин, огромное. Блин, жаль, колес, походу, не настоящий, на нем не покатаешься. Так. Сначала вот это.
теперь это. Ужас. Ладно. И погнали. Блин, ну красиво выглядит. Сейчас звездолет этот чертов. Все офигенно. Я теперь не того. Понятно. По новой. Так, сразу вот вводим все. И поехали сразу же. Йоу-йоу-йоу. Замечательно вообще. Я не помню, сохранялся или нет. Надеюсь, я не помню, так что ну его вон. Скотина. Так, нет, тут надо кое-что изменить, потому что она ориентирована, короче, не так в пространстве. Хотя тут же главное, что тут, ну, все равно не стартовая площадка же главная часть. А может, замечательно. Так типа сделать.
Ой, а что произошло? Ужас. И чё она не взлетает? Шиза какая-то. Не, видимо, так точно не будет работать. Понятно. Но просто как бы в чем проблема? Как его ориентировать нормально? Если он на 90 градусов повернут вот так. Ну это ж ужас. Хотя может он и в реальности... Ладно, пофиг, короче, полетим так. Может он и в реальности так, ну типа под углом 45 градусов. Если уж стартовая площадка, тем более так повернута. Хотя в реальности не факт, что она так повернута. Там особо не разберешься. Хотя венчание это, конечно, не другие космодромы, может там есть какие-то фотки нормальные, но не знаю. Кивер, кстати, очень быстро прям повышается. Так, 20 километров есть, тяга на максимум. Опять пока понизим. Так, 30, тяга на максимум. Ну все, уже пофиг на ту тягу.
И все, есть орбита, еще и прям почти идеальная. Так, ну и давайте сведем ее с орбиты, чтобы она тут не летала. Ну, вряд ли сгорит. Да. Кстати, я вот даже сейчас хочу ужас. Кое-что посмотреть. Угу, ясно. Ладно, пусть будет так уже. Ну и все, и на этом я, наверное, уже заканчиваю тогда свою прямую трансляцию. Потому что, ну да. Хотел бы на 2 часа, в итоге получилось на 6. А сейчас об этом обновления какие-то есть. Посмотрю только. Ну, по Артемиде. По Artemis-2. А вот буквально 20 минут назад вышло обновление. 6-й день полета миссии Artemis-2. Экипаж завершил исторический обрет Луны. Миссия Artemis-2 завершила исторический 7-часовой пролет мимо Луны, ознаменовав первое возвращение человека на Луну со времен миссии Аполлон-17 в 1972 году и запечатлев обратную сторону Луны. После завершения периода наблюдений за Луной экипаж миссии Artemis-2 получил поздравление президента Дональда Трампа в прямом эфире, который транслировался в рамках продолжающего прямого эфира НАСА, посвященного миссии. Они также пообщались с администратором НАСА Джаредом Айзекманом и ответили на вопросы из социальных сетей. Во время запланированной 40-минутной потери сигнала, когда Орион проходил за Луной, космический корабль его экипаж совершили максимальное сбережение, пролетев на высоте около 6000, собственно, 543 километров на поверхности. 2 минуты спустя экипаж достиг максимального расстояния от Земли в истории, примерно 406 тысяч километров, установив новый рекорд для пилотируемых космических полетов. Пролетая над обратной стороной Луны, экипаж сфотографировал и описывал особенности рельефа, включая ударные кратеры, древние лавовые потоки, а также трещины и хребты поверхности, образовавшиеся в процессе медленной эволюции Луны. Они также отметили различия в цвете, яркости и текстуре, которые
дают ученым подсказки, помогающие понять состав и историю лунной поверхности. Экипаж стал свидетелем захода Земли, момент, когда Земля опустилась за лунный горизонт, когда Орион двигался позади Луны, и восхода Земли, когда космический аппарат появлялся с противоположного края Луны. По завершении периода наблюдения за Луной экипаж стал свидетелем почти часового солнечного затмения, когда космический аппарат, Луна и Солнце выстроились в одну линию, наблюдая за большой частью затмения Луны. То есть, наблюдая за большой частью затемненной Луной, экипаж проанализировал солнечную корону, самую внешнюю атмосферу Солнца, которая не виднелась по краю Луны, точнее. Во время затмения у экипажа появилась возможность понаблюдать за некоторыми редко наблюдаемыми явлениями, которые видны только на неосвещенной части Луны. Они сообщили о 6 вспышках света, вызванных падением метеороидов на лунную поверхность со скоростью в несколько тысяч миль в час. Ученые уже с нетерпением ждут этих снимков, а также многих других полученных во время полета мимо Луны. После того, как данные о Луне будут переданы с космического аппарата в течение ночи, ученые изучат изображения, аудиозаписи и другие данные, чтобы точнее определить время и местоположение вспышек, а также запросят информацию у любителей, наблюдавших за Луной в то же время. Экипаж обсудит свои наблюдения с группой ученых сегодня, 7 апреля, в ходе беседы, которая будет также транслироваться в прямом эфире НАСА. Ну и, собственно, на данный момент расстояние до Земли от корабля Орион миссии Artemis-2 остается порядка 400 тысяч километров, а над Луной высота 21 562 километра, скорость относительно Луны 1083 метра в секунду. Луна для экипажа выглядит в 5 раз больше, чем Земля. Экипаж сейчас видит 53% обратной стороны Луны. Задержка связи с кораблем 1,36 секунды. А, кстати, я же хотел еще вот что перевести мили в километры, потому что мне кажется, там все-таки чуть другое расстояние от того, что должно было быть. 4067 миль в километры. А, 6545, ну почти 6, должно было быть 6543, ну почти идеально. А максимальное расстояние от Земли... Да боже, где оно? — 252 756 миль. — 406 771 километр, тоже почти идеально. Ну и, собственно, все. На этом я уже точно заканчиваю прямую трансляцию. Всем спасибо за просмотр и всем пока.